Welcome to all the people who join us in the webinar number 180 since the Andean Health Organization, Hipólito Unánime Agreement, started the cycle of webinars in May 2020. It's already 3 years of continuous learning. The Andean Health Organization, Hipólito Unánime Agreement, we promote health and wellness, as well as social and environmental justice. We firmly believe that the One Health approach is indispensable to achieve the highest possible level of health in our population. Likewise, the COVID-19 pandemic also teaches us that the capacities built and strengthened must not be rolled back, and that health must remain at the center of the policies. Research, epidemiological and genomic surveillance, the development of vaccines and drugs, and the deployment of health promotion and prevention measures are essential for a caring society. Reflections on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the monthly Noti Salud Andinas newsletter, available on the Andean Health Organization website. Well, today, Thursday, July 13, 2023, we are going to deal a very important topic, maternal mortality, a pending public health problem, thus highlighting the importance given to this issue in the Andean region. We invite you to leave us your name, organization, and country from which you're joining us through the comment box of the Facebook Live or YouTube Live chat. In the same space, you can leave your questions or send them via email webinarhorasconu@gmail.com. To access the certificate of attendance to this webinar, as usual, you must fill out a short survey and leave your data in the fixed link found in the Facebook Live or YouTube Live chat. Please verify that your email is correctly written for sending the certificate in the coming days. This webinar will be developed with the usual dynamics. We will start with the institutional greeting and the presentations of our dear speakers, the active break, and the space for Q&A. To begin this important day, I will give the floor to Dr. María del Carmen Calle, Executive Secretary of the Andean Health Organization, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Thank you, Gloria. Well, continuing the cycle of webinars that we started in May 2020, dealing with issues related to health systems and the efforts made to ensure access to reproductive health services. This time, we give a space to the issue of maternal death. As we are well aware, the most common causes of maternal mortality in the region include hemorrhage, 23.1%, pregnancy-induced hypertension, 22.1%, complications related to unsafe abortions, 9.9%, and sepsis, 8.3%, which are called direct causes. Given the technical and scientific advances achieved in health to prevent or treat them in a timely and appropriate manner. However, we should also consider the indirect causes that have had a growing impact on maternal mortality, among which are complications due to COVID-19, which have been decreasing steadily thanks in large part to vaccines. Currently, the most vulnerable women continue to face difficulties in reproductive health services, such as limited access to family planning,
and contraceptives, lack of prenatal and postnatal care and obstetric assistance. According to a UNFPA report, more than 500 women and girls die every day in emergency situations due to complications from pregnancy and childbirth. In addition, women are more likely to have an unintended pregnancy when they have fewer options and less power. And this is related to gender inequality, lower socioeconomic development, and higher maternal mortality rates. This situation is exacerbated by poverty, low levels of education and employment, and exposure to. Despite the efforts made in the last decade by the governments and entities of the countries in Latin America and the Caribbean, the rate of reduction of maternal mortality required to achieve the goals established at the global, regional, and country level has not been achieved. To change this situation, it is necessary, among other things, to have public policies that contribute to universal access to maternal health, sexual and reproductive health, implement evidence-based policies and programs, allocate resources appropriately, involve citizen participation, improve the quality of healthcare services with a focus on rights and equity, well as the training of health personnel and professional midwives. And finally, improve information and surveillance systems and act on the social determinants of health. In order to learn about the current situation of maternal mortality and the challenges to be faced, the Andean Health Organization, Hipólito Unánime Agreement, y Horas Conjun, offers this space to discuss the issue with experts such as Dr. Alejandra Corao, Regional Technical Advisor on Sexual and Reproductive Health, Regional Office for Latin America and the Caribbean of the United Nations Population Fund, and Dr. Bremen de Mucio, Regional Advisor for Latin America and the Caribbean of the United Nations Population Fund, the American Health Organization, and WHO. Dr. Christian Figueroa of the Chile Ministry of Health, Dr. Jorge Hermida Córdoba, Director of the Foundation for Research and Management in Health Services, IGES, and Maribel Illapa, Director of Health Promotion of the Ministry of Public Health of Ecuador. Welcome all. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ayef, for your words. After the greeting of our Executive Secretary, I'll introduce myself. My name is Gloria Lagos, the Manager of Cooperation and International Relations of Horas Conju, and Coordinator of the Maternal Health Committees with Intercultural Approach and Adolescent Health. And today, it's a pleasure to be in charge of moderating this webinar. Well, after this preamble, we would like to extend a warm welcome to our friend, Dr. Alejandra Corao, a physician with a postgraduate degree in pediatrics and a specialist in adolescent medicine. She began her career at the United Nations in 2003 as Sexual and Reproductive Health Advisor at the United Nations Population Fund country office in Venezuela, where she coordinated and managed the Sexual and Reproductive Health Program. In 2012, he was appointed for the position of Country Director of the Joint United Nations Program on HIV/AIDS in Venezuela, and in 2015
She joined the UNAIDS Regional Support Team for Latin America and the Caribbean, regional advisor to the joint program. In February of this year, 2023, she is technical advisor on sexual and reproductive health program of the UNFPA LACRO. Go ahead, Dr. Corral. The floor is yours. Thank you, dear Gloria. I'm going to share my screen. Your screen? Yes. Just to remind you, you have 15 minutes. Thank you. Thank you to the Anna Health Organization, the Politon Agreement, for putting this on the center of the agenda of this webinar. Problem that's so important in the region, such as maternal mortality. I'm going to share with you briefly the regional data in relation to maternal mortality, focusing on the corresponding countries of the Andean area. As you can see here, that reflects the trends in maternal mortality rate in Latin America compared to the rest of the world. Please note that numbers in red, that says in Latin America, 88 women died for every 100,000 born alive due to complications associated to pregnancy and delivery. That number tells me three things. First, that we are almost equal to the year 2000. So despite the progress in the 2000, we've lost almost 20 years. Number two is that since 2016 and 2020, the annual rate of maternal mortality reduction was negative, as you can see in my man is 3.4, which indicates a trend to increase in the maternal mortality rate. And number three is telling me that with the exception of Latin America and the Caribbean, the MMR decreased in all the other regions in the world between 2000 and 2000. Now we're going to see this picture that tells me the MMR by countries in the Andean area. We can see countries that double or triple the number, the MMR compare the regional average, and we see countries that are below the regional average, with the country with lowest maternal mortality rate in Chile. If we want to see the whole picture, the whole movie, the evolution of maternal mortality, we see that there is a sustained increase in 2015 to 2020 for Latin America and also for several countries in the Andean area, with a significant increase in 2020 as a consequence of the COVID-19 pandemic. It is estimated that in Latin America, 8,407 women died due to causes related to pregnancy, delivery, and puerperium. That is one death per hour in this region. What is the contribution of the Andean countries to the accumulated percentage of maternal deaths for the region? We can see 10 countries where you focus 90% of the number of deaths in the region. Here we're not talking about rate, we're going to number of deaths. Of course, the countries with higher volume population are going to contribute with larger numbers. That is important to highlight that in the Andean area, we have 4 countries that made up of these groups of countries, with Venezuela contributing with 10%, Bolivia 6%, Peru 6%, and Colombia 5% of all the accumulated deaths in the region. Now, when we analyze Andean area in detail, we see that in 2015 to 2020, we identified 15,064 deaths during pregnancy, delivery, and puerperium. So I'm considering all deaths that occur in the last 5 years. Annual rate was in the percent of increase of deaths in 2015 to 2020 was 22.4%. In 2020, we had 515 deaths more than those reported in 2015.
the percentage of increase between 2015 and 2019 for the pandemic, including the pandemic, we see that the increase in percentage of death was increasing even before the COVID-19. And we saw that increase of 8.6%. Of course, this number increased even more when we add 2020 as a consequence of the COVID-19. Countries with an increase in the number of maternal deaths in 2019, with this first column that you see here, was Ecuador, Peru, Bolivia, and Venezuela. Even before the COVID arrived, we saw a trend to increase maternal death, and then countries that were in a process of reduction, such as Chile and Colombia, the pandemic hit them, and they start having uh, an increase in deaths in those years. What happened with maternal mortality rate? Well, not only the rate, as you can see in these graphs, also present an increase in 2019 and then also in 2020. We can see in the case of Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela, compared to 2015, there was an increase and a decrease in the case of Colombia and Chile, but then this also started increasing in recent years as a consequence of the pandemic. So what is the message that I would like to show you here? The message that we were doing poor before the COVID-19. And of course, COVID-19 stopped the progress made that somehow we should have started to see. In this region, from 20 to 2015, there was a significant decrease of maternal mortality, but in 2015 and on, we saw an slowing down and in some cases worsening. Where do we are aiming to? As we remember in the SDGs, the countries committed that for 2030, they will have to reduce maternal mortality to less than 2/3 with regards to the level in 2010, and that no country should have a maternal mortality rate that's high. The goal could only be achieved if there was a annual reduction of maternal mortality rate of at least 5.5%. That is why one of the data that I would like to share with you is what is the annual rate, reduction rate in every country, and considering this goal, no country of the Andean area will achieve it, despite that Chile is in green and has a positive trend. But at this moment, no country in the last 15 years, in the last 5 years, had that reduction rate, and therefore no country is getting close to achieve that goal. Now, where do we see maternal death? This is important when we define public policies. That you can see in this graph, where I'm highlighting in yellow the countries of the Andean region, all the countries of the Andean region, a percentage birth attended by trained personnel over 94%, and even close to 100%. What does this mean? That maternal deaths occur in the health services. What happens with the contraceptive use? As Dr. Mary Carmen mentioned in her opening words, we know that one of the strategies to reduce maternal mortality is to guarantee access to a good quality contraception. This is what I want to share with you, the prevalence of the use of modern contraceptive use that reflected in women. eh, They don't reflect those who are not as a couple that most of the time are the majority of our population. But here we see that the prevalence of modern contraceptive use in the Andean area was below 50% in countries such as Bolivia, around 50% or even higher in countries such as Peru and Venezuela, and higher rates as close to 70 to 76% in countries such as Ecuador, Chile, and Colombia. However, we still don't reach the goal of a universal coverage, and understand that this data come only data from
couples, doesn't reflect those adolescents or those women who don't have a couple. ¿Cuáles son los mensajes que quiero decir para What are the mantenerlos key en 15 messages minutos? to El keep on primer my mensaje 15 que quiero minutes? First message that I would like to es transmit that son mensajes claves que quiero these are key messages. nuestras mentes. En primer lugar, The first que en Bolivia, in Bolivia, Chile, Colombia, Colombia, Ecuador, Peru, and se Venezuela, registraron the number of deaths 15.064 equivalent muertes de mujeres durante el one periodo maternal death puerperio, con un every promedio 4 anual de hours 2.511 muertes para el periodo 2015 y for 2020. Es decir, 2015 to que murió una 2020. mujer So, cada hora. as I say, one maternal death every 4 hours. En comparación con la región, Compared to the la region, contribución the porcentual de los 6 percentage países contribution of the de 6 Andinos member countries of the Andean area representó el accounted 33%. between 30 and Situó a las muertes 33% en la región of all maternal deaths in the y Latin American Venezuela, region. Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, Chile Bolivia, and ocupan Peru las 10 rank within the primeras top 10 posiciones de la región. positions in the region. En relación con la In tendencia relation hacia la to the reducción de la trend to mortalidad, reducing ninguno de los 6 países maternal mortality, none of the presentó 6 una countries reducción showed sostenida. a Y aunque el sustained incremento reduction. del número de And muertes though fue the mayor increase en in ese number of comienzo deaths de la was pandemia, higher as a se ha consequence of the observado pandemic, una tendencia we similar had para already el seen a similar periodo trend 2015 y between 2019. 2015 and Por lo tanto, 2019. es importante Therefore, it evaluar is la important to efectividad evaluate en la the implementación de effectiveness in the medidas en cada implementation país of para la measures in each reducción de la country mortalidad materna to decrease antes, maternal durante mortality y después del before, parto. during, and after. Segundo, Number two, mensajes claves. En second key message. en el periodo In the period 2015-2020 of se 2015 evidenció to una 2020, tendencia we de evidenced reducción de la a trend mortalidad to materna decrease que maternal coincide en mortality Bolivia in con una Chile tendencia and de Bolivia. incremento It's en a trend of Colombia, increase in Venezuela Colombia, y Peru, una and tendencia Venezuela, constante and a en trend Ecuador. to become Esto constant in tomado de los Ecuador. datos del This estudio taken from Maternal, data from que the fue recientemente nation publicado por study la that was recently Organización Mundial de published la Salud by the y World otras Health agencias de Organization, Naciones the Unidas. other agencies from the En United primer Nations. lugar, hay que That tener is en why cuenta que we need to estas take into estimaciones de la consideration Organización that Mundial de la these Salud a veces statements reflejan intervalos de sometimes confianza reflect bastante amplios. very De los países large confidence evaluados, ningún intervals. país Of the cumple con countries la meta de evaluated, no reducción del country meets a target of a 5.5% de la 5.5 mortalidad reduction materna in entre maternal mortality 2015 between y 2020. 2015 and 2020. Muchos de los que estamos aquí reunidos hoy en este Many of webinar those us sabemos lo que hay que hacer gathered para in this reducir webinar, we know what to do to reduce Del maternal lugar, quiero mortality, compartir con but I ustedes would tres also like to referencias que share reflejan two la slides that estrategia de la reflect UNFPA para la the región UN basada en la FPA siguiente strategy premisa. based on the En primer following lugar, experience. los First, países que dan prioridad a la, that countries a la that reducción del prioritize embarazo addressing the adolescente reduction of adolescent pregnancy and características de maternal políticas y mortality compromisos through financieros policies and financial permiten commitments implementar experience reducciones significant and significativas y sustained sostenidas reductions de su tasa de in their mortalidad. maternal mortality Que las ratio. muertes maternas son casi That maternal siempre deaths are almost always prevenibles. preventable. 3 décadas de We evidencia have 3 decades of demuestra scientific evidence, y que si and that garantizamos un acceso if we a servicios consider obstétricos de access excelencia de calidad y a to planificación familiar, evitaríamos quality obstetric care and efectivamente family planning, we will prevent 54% respectively y 54% and 30% de 30% todas las muertes maternas. all Y maternal si combinamos combinamos That is, that we planes combine obstétricos de emergencia de calidad y quality planificación obstetric care familiar, and family tendríamos más planning, del we will have more 80% than de posibilidad de 80% reducción of de muerte materna. chance of reducing Y que maternal teniendo en death. cuenta la alta And that correlación que considering the existe high entre muertes correlation between maternas y los maternal embarazos deaths and adolescent adolescentes, pregnancies, invertir en que las investing mujeres in adolescentes tengan adolescents' acceso a servicios de access información en salud to reproductiva, incluidos los reproductive dispositivos health anticonceptivos services and modernos, information, sin including duda modern contribuirá contraceptives, a reducir las will muertes. contribute to reduce Quiero maternal simplemente mortality. dejarles I aquí would just que like la to leave you, presentación está disponible para todo aquel que la and quiera this presentation is revisar available y for all leer of en el you. PDF. ¿Cuáles son las líneas de What are the acción lines of para reducir la actions to mortalidad reduce materna que hemos maternal identificado mortality desde that we la have Organización del identified Fondo de Población from the Adolescentes y Niñas UNFPA? en como líneas de acción. En primer lugar, la First, importancia de the visibilizar el importance embarazo adolescente y el of papel de making mujeres the adultas adolescent afganas con pregnancy experiencia visible, global en estrategias de and reducción the del Andean Health embarazo Organization adolescente, is working in the entendiendo que strategy es to reducing necesario su adolescent visibilización pregnancies, y posicionar la salud understanding materna to como un position imperativo maternal de derechos health humanos y de as ahí mi part of felicitación human rights. nuevamente a la My compañera que hoy nos congratulations acompaña. to En this segundo webinar. lugar, que es Number importante two, garantizar intervenciones en sistemas de salud resilientes que incluyan una ensure continuidad del continuity servicio of de salud sexual and reproductive reproductiva, health care for all incluidos women, aquellos servicios que deben brindarse including en those services situaciones that need de to be emergencia offered humanitaria in y de humanitarian situaciones de emergency crisis. En tercer situations. lugar, que Third, it is important to expand es importante the ampliar la aplicación del paquete implementation integral de of información the y servicios en salud comprehensive sexual y package of reproductiva quality de sexual manera and reproductive progresiva health para information que and estén services disponibles, so they accesibles are available y con un with enfoque accessibility intercultural adecuado
an adecuada para inadequate garantizar intercultural los approach proyectos de to emergencia guarantee adecuados para nuestras mujeres. Cuarto, adequate es emergency obstetric fundamental ampliar care. acceso a servicios Or de expand access anticoncepción to e quality información integral contraceptive a services todos, incluidos information, los anticonceptivos de larga specifically duración que the funcionan long usando implantes acting y modern dispositivos contraceptives such intrauterinos. as implants and Y cinco, intrauterine destacar la devices, importancia de without realizar forgetting the estanciamientos importance también en of la población focusing adolescente y these juvenil. actions Y on por the último, adolescents and youth. que nada de esto podrá And alcanzarse si finally, no that garantizamos nothing can be acompañamiento reached if adecuado we don't a empower women, adolescentes, jóvenes y adolescent mujeres girls, and young con una women perspectiva de género y with a diversidad gender and que puedan human rights ejercer su perspective to autonomía exercise corporal, their bodily aumente autonomy el acceso a and información increase y access to profundice el information and conocimiento en knowledge materia de about salud sexual and reproductiva y reproductive sexual. health and Esto rights una de las estrategias es a through través de la educación strategies durante la through sexualidad, tanto dentro como fuera education de la in escuela. and out of Y mi school. mensaje final And es my final message is que la mortalidad that materna maternal es lejos nuestra mortality región is the la más bitterest dramática phase de of salud. inequality Es in por our eso region. estamos At this moment, estableciendo un we informe are que launching visibiliza a el tema report de la where salud we materna en visualize población maternal adolescente. health En nuestra in región, Afro-American sabemos que quienes mueren populations. son We know nuestras in our mujeres region that jóvenes, those who die son are nuestras poor mujeres women, indígenas, are son nuestras indigenous mujeres women, afrodescendientes and y son las Afro-descendant adolescentes. women in Es our por ello migrant que population. estamos aquí hoy That is why reunidos that we're en here unidad together. y es por ello que debemos seguir That is why trabajando we should en pro de la continue working mortalidad in materna trying to y reduce sobre mortality, la maternal mortalidad. mortality with the right approach. Thank you very much. Muchísimas gracias, estimada Thank you, Alejandra. dear Alejandra. Reiteramos el We agradecimiento reiterate por la our thanks excelente for the presentación. excellent No hay dissertation. duda que para cumplir los We objetivos really del SIDA cannot necesitamos fail. continuar We trabajando need to para lograr continue reducciones working to significativas en la have mortalidad significant materna reductions in en maternal América mortality Latina, ratio. como bien lo ha señalado. You have pointed out. Poniendo énfasis al acceso We a must servicios de emphasize reproducción access to reproductiva y a los sexual and cuidados, reproductive con health oportunidad services y acceso and good a quality obstetric care contraceptivos and the modernos, use of modern contraceptive especialmente los methods, de larga especially duración. those that are long acting, El 54.8% avoiding de las preventing the muertes debido 54 a and las 50% of all enfermedades maternal crónicas deaths de los without adolescentes. forgetting the Se requiere adolescent. también evaluar la We're required efectividad to evaluate the de las medidas effectiveness of implementadas the en cada measures país para implemented la in each disminución de country la to mortalidad reduce materna maternal mortality antes, durante y during después de and la after the pandemia, como pandemic, bien lo señaló. as you have Requiere pointed out, también contar con as políticas well as to públicas have en el public tema, policies fortalecer los in this sistemas de topic, información strengthening y information adecuados, systems sin olvidar la necesidad de without contar con forgetting presupuesto para the su need to have a implementación. budget for their implementation. Recordemos lo que siempre Remember what we always point decimos out con in our el Horas Condo, presupuesto no without hay plan. budget, there's no right. Bueno, la invitamos a Well, permanecer en la we invite you sala to stay in para the las room. participaciones At the end of finales y the juntas lo presentation, vamos we a will have partir de las preguntas a iniciales y Q&A based on respuestas. the questions that we have already A received. continuación, So le now, damos la más we would like cordial to welcome bienvenida al doctor Bremen de Dr. Mucio, Bremen de quien es Mucio, asesor who is regional Regional en Advisor salud on materna en el maternal Centro health at the Latinoamericano de Latin American Center Perinatología for y Salud de Perinatology, la Women's Mujer Health y and Reproductiva, Reproductive Care, CLAP CLAP SMR, sigla WHO. OMS. El doctor Bremen es Dr. médico Bremen is a especialista en physician, especially in ginecología y gynecology and obstetricia, obstetrics, así como en as well as administración de in health servicios de salud. services También administration. cuenta con una He maestría en also salud has a y master's degree in comunicación family and con un community health doctorado en and a doctorate perinatología. in Trabajó más de perinatology. 15 años como He has worked for docente more than de la 15 years as a Facultad de professor Medicina de la at the School of Universidad de Medicine of the República de Uruguay University of the en Republic las of Uruguay cátedras de in ginecostetricia, the de professorships ginecología of social y obstetrics and preventiva, gynecology and social and asociado preventive como medicine, profesor holding positions of asistente assistant y professor profesor and adjunto. associate professor. Durante 7 años For fue 7 years, director de los he programas was the maternal-infantil director de la of mujer the y del maternal, niño child, y women, and director de child and salud pública en reproductive health salud en services República at de the Ministry Uruguay. of Public Health of Obtuvo Uruguay. 2 oportunidades He para was senador twice por el awarded the SIDA National Prize of por la Medicine Academia by Nacional de the National Medicina. Academy of Ha Medicine publicado and más has de published more 100 than artículos de base 120 papers vinculados on topics a su área related de to experticia. to his area of Es expertise. miembro honorífico He's an de la honorary member American of the Nicaraguan Obstetrician and Society of Gynecology. Obstetrics and Gynecology. Bienvenido, doctor Welcome, Bremen. dear Dr. De Usted Mucio. es. You have the El nombre es floor. demasiado largo, no Thank sé you, decirlo, la Gloria. verdad. Bueno, Like, soy Bremen. and Así. CV. I'm Bremen. Bueno, yo That's it. quería hablar de un Well, I tema que wanted quizá to para talk algunos de about that ustedes es topic familiar, that's pero para otros no tanto. known by many of you and Nosotros for others not too much. somos optimistas We y are creemos más optimistic allá de todas las and beyond that, dificultades que ya believe that mostró beyond all Alejandra en the su difficulties that presentación Alejandra has y todo shown el detalle que acaba de mencionar Gloria and sobre what las Gloria faltas de mentioned about recursos the y la lack of falta, si querés, de resources and presupuesto, the lack of entendemos que budget, la mortalidad we materna va understand that maternal ya mortality is
going to decrease
maybe not at the speed that we need to see to comply with the agreements that countries have accepted, well as to consider the reality that hides behind those indicators. We have the violation of rights and preventable death that should have not happened. So now let's go into talk about surveillance of extreme maternal mortality for English colleagues. de la morbilidad materna extrema se traduce como maternal near miss. Maternal near miss. Los de habla española fundamentalmente So cambiamos those la who mitad speak de la Spanish, I'm palabra. going to switch from En one term to realidad, the other. nosotros hemos tenido el primer antecedente In the real region, we fue have the first el trabajo que hizo la Federación Latinoamericana de Sociedades de information Obstetricia y from the Ginecología en work Santa made Cruz, from Santa the Cruz en Bolivia Flaxo en el año Congress in Santa Cruz, 2017, Bolivia in donde precisamente ellos 2007, where vieron la they saw necesidad de que the los need ginecobstetras that the nacionales gynecologists and junto a los obstetricians ministerios de salud and the nacionales ministries of se health in dedicaran a general vigilar should precisamente la monitor morbilidad materna the extremadamente grave, que hasta ese extremely momento no severe se lo maternal denominaba como morbidity una that acepción del had término, no sino que se Spanish basaba term, and we en la use acepción the procedente del inglés de English near miss expression maternal. of A maternal continuación, near miss. como ustedes podrán ver, si bien desde el And año then you can see 2005 that ya la from Organización Mundial 2005, de la the Salud comenzó a WHO trabajar en started lo que se refiere a la to morbilidad materna extremadamente grave, en ese caso, en el año near miss 2009, la Organización maternal Mundial de la health. Salud In publicó that un year, documento que comienza WHO diciendo que es published this el document marco called de OMS para el the aborto WHO de la for salud the pública. approach of maternal Para los que health. no están familiarizados, les For those invito of a you que who are not consulten también familiarized, la I definición will de muerte make materna a si write quieren about buscar the en Google definition of interrupción maternal del death, embarazo, which a woman después who hasta el dies due to puerperio hasta pregnancy, los delivery, or 42 puerperium días up to 42 de haber days finalizado el after embarazo. En el delivery. caso del near miss In the materno, case of the es near aquella mujer que a miss pesar de haber maternal, is nacido the y woman that should have died sobrevivido but esta survived complicación extremadamente an grave, extremely severe normalmente mueren y en complication. otros They casos se usually died, salvan, but in this ya case, sea they por causa didn't de die embarazo, parto o either puerperio, o que termine because pasando hasta los días, hasta después de 42 días. even Le after pido 42 disculpas porque days, me desconcentró I una pequeña apologize alerta en el hotel that I y lost my que concentration probablemente sea because eso. I need to do my Entonces, checkout. solo un 2% de So las just mujeres 2% of tienen near miss women materno y either mueren have near miss maternal or maternal precisamente como death, and this resultado is de what esos is known diagnósticos graves. as El near miss severe es obstetrics previo outcome. a la muerte y The uno near miss espera is que esas mujeres previous to puedan death, and we hope sobrevivir that sin these women do not afectaciones. die, but they are Entonces, safe. una cosa So central para something que that lo is tengan core claro, sobre for todo porque you, ustedes van a ver distintas because clasificaciones. you La see clasificación de la different Organización Mundial de la classifications. Salud The no WHO incluye para classification doesn't clasificar casos include de morbilidad materna extremadamente graves entidades nosológicas, es decir, diseases. situaciones de It eclampsia, doesn't include rompimiento de la eclampsia, placenta, no incluye placenta rupture, or acretismo placentario. Lo que incluye what they es include una falla de is órgano. Y an basta con organ que failure. exista And una única característica que with one marque single el organ characteristic that failure para que indicates nosotros organ clasifiquemos ese failure, caso so de we near miss classify materno, porque ustedes that están case viendo as que nosotros near podemos miss. tener una preeclampsia And leve, here we can have a preeclampsia mild leve puede ser preeclampsia, grave y potencialmente maybe sí puede ser severe, grave, pero no la and clasificamos potentially como severe, near but miss we don't classify porque as a saben que near la miss mayor parte de las because you know preeclampsias that a most veces of the surgen por preeclampsias situaciones de without empollamiento. treatments resolve Pero una eclampsia spontaneously. es más grave. Si bien But es más grave que esa eclampsia is more neumonía, pero una severe eclampsia and sí se the puede women tratar. may die Pero la for eclampsia es una eclampsia. entidad But nosológica y eclampsia no todas las eclampsias van a evolucionar en is a gravedad y disease and not sí all mediar going to tratamiento. Una go to mujer, seriousness. recuerden, una mujer que A desarrolla una woman that eclampsia en su develops domicilio eclampsia at está its siendo home trasladada para un is centro de being atención transferred prematrimonial to a y al healthcare parto. Lo más probable es que facility esa mujer and delivers comience un on her descenso de way. las cifras de presión And arterial, que that se woman starts normalice with y the que llegue a la normalization of blood institución, pressure. And when comience she por comes to our diagnóstico de institution, convulsiones, ya pasaron, she y have en a mejor clinical condición. Por eso es support que and in better tampoco es una condition. entidad nosológica So clásica the u otra que eclampsia recién muchas or veces se dice que other es el HELP, let's no discuss, entra en which nuestra is the help, clasificación. ¿Por qué? are not classified Porque el as HELP, nosotros tenemos because dos help grupos dentro del HELP, las que tienen menos two de 100.000 groups, those who plaquetas have y las que tienen less mucho than más, 100.000 100,000 plaquetas. Van a ver platelets or imágenes después que voy 5,000 a mostrar platelets. a continuación, You're going to see donde in se the ve following que slide that las less than plaquetas se 50,000 considera una platelets situación is considered extremadamente grave y an por eso entra extremely en la severe situation. clasificación. So it goes into Eso the habla sí de classification una falla del that talks sistema about placentario. a En failure of cambio, platelet nosotros system. tomamos cosas graves como por ejemplo el coma, que nos habla de When we una talk about coma, pérdida orgánica
It talks about organic failure at the central Entonces, nervous recuerden system. que para el near So miss remember estamos that hablando for the near de death, falla we focus orgánica. on Ese es organ un failure. punto clave dentro del That near is miss. our Acá ustedes point in están the near viendo miss. en este listado Here you muchas cosas see que habla del aparato a que debe column estar that shows comprometido, pero the tienen organ detrás that's lo que involved, llaman criterios will clínicos, show clinical marcadores de criteria, laboratorio y criterios laboratory basados en markers, and intervenciones. criteria based on Ahí yo interventions. les mencionaba, por ejemplo, There falla I was renal, mentioning, si dice if you look marcadores at de the list that laboratorio, se says van a encontrar laboratory con que tiene una markers, trombocitopenia aguda they severa, talk about 50.000 o menos, y eso severe sí lo consideramos thrombosis. una This is pérdida renal por considered enfisema, que puede as ser near hereditaria, sí, miss puede ser that may hereditaria, be pero nosotros helped, no lo medimos but por we dosis don't ni follow this isotóxica, repito, sino por la falla orgánica. condition, but also Estos puntos son but bastante instead comunes y on the bastante organ válidos para failure. todo lugar donde se atiende una These, OSCAR. Están basados en los criterios these are clínicos de based Mantel, on son the Mantle fáciles clinical de criteria, aplicar, pero are easy también to use, indican but con they also cierto grado de indicate certidumbre que se as with certain produciría kind of una falla certainty orgánica. that there's Los organic failure marcadores de present. laboratorio en ese caso The son muy laboratory fiables. El markers problema are es que more no siempre están adequate, but they're disponibles. not only Para ello always utilizamos el available. For criterio de that, falla we orgánica que use definió the Watterson ya hace bastante Watterson tiempo, pero que organ traducen como failure falla criteria. esencialmente orgánica. Son criterios más These are sensibles, son more criterios más sensitive, específicos, que criteria, pueden no ser more aplicables con specific, that may not conocimientos be comerciales porque applicable at carecen de some las levels of health because posibilidades they de lack este tipo the de possibility exámenes. of doing this Y los test. criterios basados en And intervenciones the son mucho más criteria based on the fáciles de interventions aplicar y are more útiles easy to clínicamente, apply, porque es muy similar fácil to the saber si una clinical persona criteria, hizo una because easy to histerectomía o se know dio if un there was a alto en situación aguda y woman se le trató con underwent a flujo, pero no hysterectomy sabe or el organismo que haga la she received clasificación. Por a ejemplo, nuestra región blood se requiere transfusion una transfusión de 3 o más of 3 hemoderivados en una situación or crítica. more Nosotros units. como OPS o We as MS nos PAHO guiamos por WHO el número de 5 follow o the más number of 5 transfusiones or more o de ya sea de units glóbulos of rojos o transfusions de or hemoderivados para catalogar este blood caso. derivatives or Repito, packed red cells. basta que haya So una única de estas just one of características para these que nosotros characteristics, so consideramos que we ese es can un caso de consider that is morbidez a case materna of extremadamente grave. near miss. Me gustaba compartir con I ustedes que el wanted to primer share fracaso that the institucional first serio en la institutional organización effort en la región in se the hizo region en el año was done 2011, in the year cuando los países estaban muy lejos 2010, de when cumplir the los countries objetivos were de far desarrollo from del achieving milenio, the SDGs for porque the se tenían millennium, que medir en el 2015, because they had se to measure vio, in igual que 2015. ahora, que no se iba a We cumplir saw ninguno that de they los were not going objetivos. to Por comply eso any of los those Estados goals. miembros pidieron a So la the OPS que member states realizara un requested plan from PAHO regional para to acelerar organize la a reducción regional de la plan to mortalidad materna. accelerate Eso maternal fue entre el mortality 2011 al from 2017. 2011 to Y solo para ver 2017. rápidamente, les Just to comparto quickly esta see, tabla I que share this tiene lo que table, reportaron algunos which has países. what some Algunos countries países reported. reportaron Some datos countries fíjate, reported poco confiables desde el data very 2010 al 2015. unreliable Ustedes from ven los países 2010 que to están ahí, 2015. pero nos encontramos que, por ejemplo, We found that, había for example, variación there was entre los in países. Había países como, por inter-country ejemplo, es variation. el Countries caso de El such as the Salvador o de case of El Guyana, que Salvador tienen and Guyana, tamaños who parecidos en had crecimiento similar pero sizes, poblacional although distinto, pero different population cantidades de numbers, partos relativamente but the bajas. En el amount caso de El of Salvador low se terminamos deliveries hablando más in de El 1.600 Salvador, more than casos, mientras que en el 2,600 caso de cases, Guyana while in se Guyana, formaban they 19.000. reported ¿Por qué era eso? 19,000. And Y why this fundamentalmente es variation? porque se usaban distintas And it was due because clasificaciones they en use relación different en el classifications, modelo de monitoreo y despite that evaluación in que the fue monitoring and recomendado evaluation model, we principalmente por la recommend OMS. to use Pero WHO también criteria. había variaciones There dentro del was also mismo a país. variation within the Ustedes same ven, country. por ejemplo, You see, en el for caso de example, in the Colombia, case of Colombia, tenía they 693 had casos diagnosticados en 693 el cases in 2012 2012, en el 2015. but Y eso es 2,200 razonable in porque en 2015. ese caso Colombia In se that hizo un case, enorme Colombia esfuerzo made para a great avanzar en lo effort que tenía que ver to con el registro de make los casos progress y lo in the hizo registration of institucionalizó cases, a nivel nacional. and they expanded Recientemente to the acaba de hacer all eso the mismo Perú level y está teniendo done excelentes by Peru resultados. with Precisamente con excellent Perú hemos results. estado Precisely trabajando today, I've junto been con nuestros working colegas del in Peru CDC with my colleagues para from the tratar de CDC fortalecer to try el to avance strengthen de la the progress vigilancia del made near in miss materno. surveillance of the maternal near Entonces, al miss. final de ese informe que se As presentó a a los Estados miembros en el final point of 2018, that nos report, encontramos con que we found 3 that países tenían three sistemas countries had relativamente confiables y con relatively interpretación, reliable que eran systems Cuba, at the end of the plan that Uruguay were y Cuba, Colombia. Uruguay, and Colombia. Hemos desarrollado en la We have región, developed in this region, partiendo de una recomendación starting que hizo from la a delegación de recommendation made México by en the la reunión del delegation of Comité Directivo Mexico del 2018 de que in a propusiera 2018 meeting
meeting, we propose a systematization
in esta classifying the metodología maternal near identificando miss, los and estados also offer posibilidades de generar to the country the simultáneamente. possibility of Sin embargo, generating surveillance en realidad national nosotros systems. produjimos estas We recomendaciones que generated técnicamente these son recommendations that are normas available oficiales in de la 4 región official y languages of según a lo que region tuvo la aprobación that were de made with the approval 29 de los of 44 9 out estados of de the la región que 44 participaron states and en el territories who análisis y participate in validación de those estos documentos. meetings to analyze and validate these La documents. OPS está haciendo un análisis WHO is anual, carrying out an tal como ustedes yearly pueden ver. analysis, and as El you can último see, informe, que fue the del last año report pasado y of con datos hasta el year año with 21, data muestra up que to algunos 2021 Países show that Más there are some han countries caminado that hacia have la walked vigilancia del bienestar towards materno en forma near institucional. maternal near miss Algunos lo han hecho a surveillance nivel nacional y at algunos national países level, con some hospitales of piloto, them como es el caso with de sentinel Bolivia, como hospitals such as solo el Bolivia Hospital that de La reports Paz, o only en the el caso of La de Paz, Paraguay, que el or Hospital Barrio Paraguay, Obrero es el que Barrio Obrero está cargando esta Hospital información. should report Pero si ustedes ven information. las últimas cuatro But if you columnas, look at the last tenemos 4 edad, nivel columns, you have educativo, age, etnia education y level, residencia en ethnic, área rural y urbana, and porque consideramos urban que son or rural datos residents, because these extremadamente are data that importantes are que nos extremely important permitirían estar that would haciendo allow un us análisis to de analyze inequidades al interior del near miss, inequalities como también lo podemos in hacer the maternal near al miss as interior we de los can do casos de muerte with the materna. cases of maternal. Recientemente hemos producido algunas Recently, we guías, todavía no generated está this technical guide publicada, pero que that's en los not próximos yet días va published, a but in the tener coming el days, clearance del they will receive organismo the de clearance publicaciones de la from the OPS y ustedes publications of podrán this acceder a group ella. of Y son of las the guías PAHO. técnicas para hacer These la are the technical probación de los guidelines for casos. audits. Nosotros consideramos que el análisis es We fundamental y consider este that documento this needs es muy to be parecido analyzed, al and this is a análisis similar document de to la those mortalidad materna, pero tiene maternal ejemplos mortality específicos para analysis with casos specific de examples for mortalidad the cases extremadamente of graves. maternal Se near pueden miss, aplicar las técnicas where we para can reducir use demoras de the devoramiento techniques también of the para la speed mortalidad delays, materna extrema, o se pueden or hacer we can los procesos de do análisis ya the sea de causa process of raíz analysis o of root de eslabones case críticos. or critical Les links. invito a los que estén interesados Invite en those of hacer you who are auditorías de interested conectividad for good que quality en los audits próximos días, no sé that in the cuándo coming days, exactamente la fecha, I don't know exactly entren a when, este documento para tratar de check this document profundizar to su try to conocimiento de auditoría. learn more Eso puede about ser cero audits. problema para aquellos que no lo son. Entonces, ¿cuál es So, la what is importancia the de contar con un importance of sistema de having vigilancia del near miss a materno? Primero, epidemiological porque esto surveillance of contribuye a near reducir las miss, muertes maternal near maternas miss? evitables. Y Because quiero it hacer reduces énfasis preventable en maternal deaths. And I would no like a to todas emphasize las this, muertes not to maternas all evitables, preventable probablemente para maternal deaths, futuras, perhaps para for futuros future casos que tengan cases condiciones who similares, have porque la similar ciencia del conditions, near miss because the science of the considera near que miss, because a prácticamente woman who igual was a otros almost the same to microorganismos another con woman las mismas had the same condiciones age, the biológicas, same sociales, biological, social se salva conditions, y otra muere is safe, con and the una other one situación is death clínica similar. with a similar Entonces, clinical el near miss situation. materno, por So la the maternal severidad near de las miss, due to the características que seriousness permiten of the definirlo, characteristics that allow to hace define que it, nosotros makes veamos casos that extremadamente we graves. see Y quiero cases that decir are que son extremely graves. serious. Si And I ustedes would like pueden to mention salvar that if you want mujeres to en save forma women inmediata, in an utilicen immediate sistemas de manner, alerta temprana use que early permitan alert respuesta systems rápida. and No les va teams a of servir rapid el response. near miss para eso, pero sí Near les va a miss is not servir going to be para useful for this, but programar it's going to be useful to a partir de las enseñanzas de schedule estos from jóvenes the qué se va a learnings poder that hacer that case en el left you, futuro. what you can do in the future. Esto también trata de This also identificar causas e tries to implementar las identify causes and respuestas. implement Nosotros nos responses. estamos manejando con We MPDs, are using Maternal NPDs, our Perinatal Death maternal Supervision and perinatal death Response, vigilancia y and respuesta surveillance and de la response, mortalidad materna y perinatal, pero también lo but podemos we hacer can also para do it el near for miss the materno y en ese caso la nearness. respuesta In es that case, fundamental. a response Las otras is características important. que estamos viendo acá Other son characteristics that we see prácticamente here claras y que are van a surgir, pero clear, no voy and I'm a not going to profundizar en go esto. into Quería more mostrarles detail. también qué es lo que está pasando en I want Europa, to porque show you what solo do we dos see in regiones Europe, a nivel because mundial only two están regions haciendo worldwide sistemas are doing nacionales de this vigilancia del near national miss. system Una es for las maternal Américas nearness y la surveillance. otra One is es the en Americas, el and the other caso one, in the especial case, de special Europa. case En of Europa Europe. son solo dos In países, Europe, only two countries, Italia y el really, Reino Unido, que in the tienen sistemas who similares a los have que estamos similar utilizando, systems to por the ones ejemplo, en we el are área using andina, for en Colombia in y an en Perú. area in No Colombia. voy a seguir con esto porque si no me voy a So pasar they del could do tiempo. this because Por lo I'm tanto, going to les run out of agradezco time. mucho a los So I colegas thank you y a very las much to CONU my de colleagues darme and esta to all of you to oportunidad de
haber me estado conversando con to ustedes. También mi discuss with presentación you incluso con los and my líderes de nuestra presentation
with what Envío follows. esa The slide invitación para que is tanto available las CONUS for the como Oraconus ustedes, si lo estiman authorities necesario. share with Muchas you. gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, Thank you estimado very doctor. much, dear Reiteramos el Bremer. agradecimiento We por su thank you excelente for your disertación. excellent La presentation. vigilancia de la morbilidad materna nos permite Maternal identificar mortality causas de surveillance muerte allows us to responsable, identify the focalizar causes evidencia a través and del to take análisis de actions inequidades, through the medir la calidad inequity de la analysis, atención de los measure the profesionales de quality of salud, contar con care, equipos de salud and to capacitados, have trained así como medical también tener la posibilidad de health comparar los teams resultados dentro and y to fuera have de the los possibility países, entre otras to muchas compare cosas. the results Pero se inter requiere pues countries, fortalecer estos but we sistemas de require to vigilancia strengthen these epidemiológica de la morbilidad systems of materna para epidemiological hacerlo. surveillance Y para for ello maternal tenemos el near apoyo miss, de and for las that we require instituciones support locales from the y local los líderes administration, locales, strengthen según las normas, local no leaders, solo and to share the compartirlo, pero no standards, not only garantizar to el share, conocimiento but de to las normas guarantee the propias de knowledge los of centros de those salud que elaboran, ¿no?, standards en el by the país. health teams that work in that Para topic. ello, o en And paralelo, for that, la in capacitación parallel permanente del to personal. constant Hoy training, nos permanent training of acompañan the muchas staff. We felicitaciones have y many preguntas. congratulations and questions. Concluiremos a We permanecer en invite you sala to stay in the y en room, las and at the end of the dissertaciones dissertations, we will continue las with a preguntas, aunque no hemos dialogue from the tenido questions oportunidad, generated, ¿verdad?, although I de believe you hacerlo. have to leave now. Gloria, Bremen. sí, en este momento Yes, voy a Gloria, hacer at el this moment, checkout I'm going y to mientras me make vengo a my buscar checkout, por ir a OPS me voy a quedar con la computadora and abierta while I'll para wait que for pueda ser útil my para ride, alguna I will pregunta o try algún to comentario. Muy join agradecido con you back todos again with my sus laptop. comentarios. Gracias, Thank you Gloria. very much Y for all those comments. agradecemos de sobremanera And el we esfuerzo thank you que ha for realizado the para effort seguir that you continue to realizando do este webinar. to Muchas stay in gracias. this webinar. Thank you very much. Ahora le damos la más cordial bienvenida al doctor Cristian Now we would Figueroa. like to welcome Dr. El Christian doctor Cristian Figueroa. Figueroa es médico Dr. Christian pediatra Figueroa is an especializado en obstetric and atención gynecologist materno-fetal, dedicated to maternal fetal profesor medicine. pontificio He is professor at Universidad the Católica de Pontifical Chile, Catholic University of Chile, vicepresidente de la Sociedad vice Chilena de chairman of the Medicina Chilean del Parto Society of y Labor and Birth, actualmente se and he desempeña como currently personal works del as a programa de professional nacer in the DIPRESE women's en el program DIPRESE Ministerio de at the Salud de Ministry of Chile Health in y Chile, también es and parte is del also equipo de the la part Clínica of the Santa staff of the María Santa en Maria Santiago de Chile. Clinic in Santiago de Adelante, Chile. estimado doctor Go ahead, Figueroa, es dear suyo el Dr. espacio. Figueroa, you have the space. Muchas gracias por la invitación. Thank you very much for Estoy the invitation. representando a un equipo I grande del represent a Ministerio large de team Salud from the y ya Ministry lo of voy a Health mostrar al final, that I show at the que end, un poco utilizando las palabras using the de la words doctora of inicialmente, me the quedé doctor who reflexionando que hoy día 13 de junio I entonces van a morir seis realized that mujeres today six women are going to en la die today región on andina. July Seis mujeres 13 in cada our 24 Andean region. horas, One every seis 4 hours, mujeres six van a morir. women Lo are pronto going quiere to decir die. que el And the concerning of this 70% is a 70%. de esas seis mujeres Of probablemente those six cuatro women, podrían haber perhaps sido four evitables could be si preventable hubiésemos tomado las if medidas we have taken correspondientes the adequate eh, measures para poder atenderla oportunamente, que to hubiese accedido provide al servicio timely de salud treatment y que and hubiésemos have access actuado to de health acuerdo facilities a los and sistemas de act alerta temprana according y to the atención early alert systems patológica de and emergencia. solve their Así que esa urgent es pathology. So that is nuestra misión y our nuestro mission desafío. and our challenge. Bueno, dicho eso, Having les said quiero that, mostrar I would like to este show you gráfico que a mí, this a que a nosotros nos graph gusta bastante, that que we muestra really la enjoy, tendencia secular shows en número the absoluto, secular muestra la trend in absolute tendencia number en of los últimos maternal 100 deaths in años. Si Chile ustedes se in the last fijan, 100 years. antes de los años 50 You see estábamos that un before poco the mal. 50s, we were ¿Ah? quite Teníamos bad. cifras We had o tasas de numbers or mortalidad que rates estaban entre of 100 maternal y mortality 200 por between 100.000, 300 and un 400 per número 100,000, importante which has de important muertes maternas number en Chile. of Lo primero maternal que deaths in Chile. logró provocar un The first cambio thing that made fue the que en el año change 38 was in se pasó la 1938. ley de la madre del We niño had the Mother y and con eso Child terminó Prenatal el Control permiso para la Act alimentación and start de las feeding embarazadas. Bueno, in había mucha pregnant women. desnutrición, las mujeres no se controlaban el Women embarazo had y eso malnutrition and permitió didn't de have forma muy importante perinatal la control, and mortalidad. that allowed El to reduce segundo hito mortality. importante fue The la second important disponibilidad de milestone was the antibióticos en los años availability of 40 antibiotics in the y 40s la incorporación o and introducción the en el año 42 train de los in servicios de 1942 Sermena, que era of the el Sermena servicio services, nacional. which is the National Medical Services. Posteriormente, y aquí me Later, quiero detener un poco here porque I es would algo like que to stop marca because un this hito is importante que yo sé is que an no important todos los milestone that I know países that not all the countries de la Organización Andina lo of the tienen, Andean y region fue have, que en el año which that 96 apareció la 1996 ley de educación we primaria had the obligatoria law of y compulsory
primary education,
And in Eso ayuda a 1967, ser family más planning, exitoso with anticonceptivo. massive use of Lo que quería contraception. resumir era But I que would like to indicate here ser matrona is se the masificó en midwife todo Chile y hoy en día spreads all over México Chile. And existe today I would un say lugar that there's no en place Chile, por lo más in Chile, recóndito que pueda no ser, matter how remote it en la is, cordillera, en el in valle, in en the el monte, Andes, in the donde está ocean, la matrona, where la there matrona, is the controlando midwife a las mujeres embarazadas. controlling pregnant Y eso women. yo creo que es una gran And that fortaleza is a que nosotros major tenemos en strength that Chile. we have in Chile. Eh, no solamente tenemos parteras, Not only sino que tenemos midwives, but matronas we que have hacen un control de todo el professionals that proceso do de a salud control sexual of the entire reproductivo process of y trabajan muy en conjunto reproductive and con sexual nosotros health and work ginecólogos. together with Yo creo que the no gynecologist podríamos physicians. vivir en esta We would, relación could not simbiótica que live in tenemos this con symbiotic matronas relationship with tanto en el ámbito physicians público and como midwives, en el both in the ámbito public privado. area as well as in the Y private siento que area. esa es una And I estrategia think that that is fundamental que se a puede copiar fundamental strategy that en el may resto be de los países. reproduced in other countries. Posteriormente, en los años And 70, in se the dio la aprobación 70s, de los servicios nacionales de approval salud of the con national health independencia y services eso with their hizo independence, más efectivo el and that trabajo. made a more Y en el effective año work. 91 And in se creó el 1991, programa de salud materno the perinatal que hoy día se maternal and llama perinatal PRIMA. health program called Estamos the Women's Program, enfocados en as we cómo call it cambiar el today, programa de and salud going to switch sexual it y to a reproductiva program como of tenemos en otros reproductive and países. sexual health like Esto every me lo other voy country has. a saltar porque ya lo This I'm going mencionó to la skip doctora because it anteriormente. was mentioned by the ¿Cuál es doctor who spoke previously. la razón de mortalidad The materna desde el año 2015 al año maternal 2021? mortality rate La from variación, 2015 to pero 2020 no with this lo voy a variation, saltar porque ya but I'm just explicó going el to skip doctor. it, Y me voy a tener aquí and I'm going en la to stop razón de here mortalidad in the materna en MMR Chile en los in últimos Chile 11 that años. in the last Nosotros estamos muy orgullosos por todo el trabajo 11 que se ha realizado en estos years. We're tiempos very y se proud lo of the effort doy done, and un halago ahí a nuestro grupo de also matronas y al uh, grupo médico, por supuesto, que han estado the trabajando de forma muy medical importante group and the durante midwife este group have tiempo, been working intensively acompañados in de los this técnicos period paramédicos together with the y un paramedical equipo tanto techniques. en We el have a ámbito very good público como team en el in the privado. public as well as in the private Pero sector. fíjense que en los últimos 10 But años see that in the last 10 la razón years, de mortalidad our está mortality disminuida. rate Desde el año halted 2010, from the year donde la razón de 2010, mortalidad era where the 18 por 100 mortality mil, rate was estamos en 18 este per momento en 100,000. 19 Now por we 100. have 19 per Habíamos 100,000. disminuido, había una We tendencia a la had There was a disminución trend to el año decrease up to the 2019, year pero 2019, el año but 20 y in 21, los 2020, 5 casos que aparecen the ahí en 5 cases that we 2021 saw y el in año 2021, más COVID los 12 cases and casos the de COVID que with hubo the 12 de muertes cases of maternas, COVID of maternal hubo un death, aumento de la razón de there was an mortalidad. increase in the Ahora, mortality rate. descontando Now, if las we muertes remove por the COVID que death están due en to rojo, COVID no, in red, disminuye un poco la razón de there is a mortalidad, decrease pero la in MMR, tendencia es mantenerse but más o menos there's a igual. trend to keep the 18, same. 13, 2018, 19, 13, 11 y 2019, 11, 2021, 13. O and sea, estamos 2021, 13. exactamente igual y ese es So el gran exactly the same. desafío que And this tenemos is a major de cómo challenge poder that we have lograr of how vencer esta to tendencia a overcome this mantenerse trend al to alza la mortalidad. maintain in terms of maternal mortality. Nuestro título decía un problema de Or equidad y better said, fíjense a aquí, lo problem of único que les quiero equity. mostrar, And no voy just a here to show enumerar los you, servicios de salud. En Chile existen in diferentes Chile, servicios there de are salud en different diferentes health ciudades, services, different están cities, distribuidos ahí hospitales where we públicos, have hospitales public privados, hospitals and y este es private un gráfico hospitals. que muestra la razón de A graph that mortalidad shows the de los mortality distintos rate of the servicios de salud, tanto different gubernamentales, services tanto where sector we público como have the sector privado. public Y and the fíjense lo distinto que es. private sector, and Si see el the promedio differences. en Chile The en los mean últimos in 5 Chile años in the es last 5 years is 16,5 por 100.000 16.5 de la per mortalidad, 100,000. todos los países que All están the bajo esta línea, o sea, perdón, todos countries, los all the servicios de salud que están bajo esta health línea, esa services tasa es below this line 16,5, are below pero tenemos un 16.5%, but we montón have a de large otros number of servicios que other están services muy por that sobre are y way llegan above a razones de that reach up to 48 o 42 36 or por 36 100.000. Y eso nos per tiene 100,000, extremadamente and that has preocupados. us extremely concerned. Realmente no da lo There mismo is clearly cómo not y the dónde same nacer, where no and da lo when you are mismo born. It's not cómo the y same dónde how controlarse el and where you embarazo, control no your da lo pregnancy, mismo el and it's not acceso the y la same the oportunidad access que and the puede tener esa opportunity mujer para that poder women can have acceder a in estos order to centros have y access to poder these controlarse en centers forma and adecuada have an y una, adequate con control calidad y seguridad. with Y quality esa and es nuestra safety. visión en este And that momento y is nosotros our estamos vision at this trabajando moment, and that is what arduamente we're con un equipo muy working entusiasmado para intensively lograr with a vencer esta team tendencia to y overcome this trend ojalá to a la disminución de esta razón de mortalidad. hopefully to decrease Un this primer mortality
mortality rate. Something interesting
is that of the 17 deaths due to COVID in 2020 and 2021, what do you think was the percentage of vaccination of these women who died by COVID? What percentage had the first dose? What percentage had a second dose? This is known by all of you, and you're going to say maybe 10, 15, or 20%. But we found we were surprised that 0%, no women of those who died had been vaccinated in that year. In 2021, we do have access, and there were 12 deaths. So what happened with the access, with the opportunity and education? What happened with prenatal control? They were clearly not doing well, and that made us to increase our mortality rate. So the care is not only to train and highlight the care at third level, but this education should start from primary health care, where women who have their pregnancy control needs to have education and about the system of early alert that midwives in primary care should handle adequately. Now in Santiago, where we have a significant proportion of population, in Chile we have 18 million, 6 or 7 live in Santiago. This is the map where we see 6 health services in the different communities, and in Santiago, which is the capital city, where perhaps we're very close one to each other, where we have the north and west and east areas, and we realize that there are significant differences. In the east, where I live, our mortality rate is 5.8, and when we have visits from other countries, but this is like living in Canada or Italy or Germany, because I don't see the difference. But if we just go a little further towards the north of Santiago, we realize that there is a change in the environment, and there's a change in the type of housing, and there's a change in the population, in the system. You realize that there is a clear inequality only from the resources, but also, unfortunately, it affects care. And this is something that we are also extremely worried, and we need to improve. Our program lead lives here in the north area of Santiago. He works in a hospital, which is the San Jose Hospital, and we are trying to improve this. Of course, we're lacking resources. Perhaps my impression is that here there is a managing issue and a problem of optimization of resource and training of the team. This is a chart that shows what the maternal death in the last 1 year. And you see 10.9% of direct mortality, maternal mortality, 5 to indirect causes, and among these direct, we have first the hyper syndrome, followed by abortion, and third, other complication of pregnancy and childbirth. Now, there are statistics that derive, and we just start looking at the cases individually that we did since 2016. We were concerned because we realized that although it is true that hypertensive syndrome is still the leading cause of direct cause, like we see in developed countries, and we thought that our fifth cause was postpartum bleeding. We realized that postpartum bleeding is in the second or third place together with abortion, which is of great concern, because when you review the clinical records, you realize that more than 90% of these are preventable.
concern for us. We're nuestra starting to mortalidad measure grave, our nuestra primera causa de morbilidad first materna cause grave en nuestra of región severe es el maternal parto. mortality Por lo is tanto, postpartum si bleeding. bien es cierto, tenemos So cifras although we have relativamente figures bajas, that are quite low, tenemos un we problema have an que es el mismo que issue, tenemos todos which is en the same that we quienes all have in estamos this en region, posparto, which que is debemos postpartum manejar hemorrhage or mucho bleeding, mejor, y that we need abortos que to pensábamos que improve podía no this ser un problema, management, and y abortions that we thought that it might están not todos los be a años. problem, but it's Y present dentro every de las year. causas indirectas And tenemos among the los indirect problemas del causes, sistema we have circulatorio. the circulatory Eh, systems. esa la voy a saltar. I'm El going to skip momento de this one. occurrencia de la The time mortalidad of materna occurrence grave of es maternal mortality, more 70% than ocurre en 70% momentos de occurs parto, primeras 24 during horas delivery in the o la first primera 24 hours semana. Como ya or the decía la first week. doctora, I generalmente las mentioned, muertes ocurren usually the en los deaths centros occur hospitalarios, pero in no hospital sé si centers, realmente but ocurren I don't know if porque they occur lo because hacemos tan mal, sino que a we veces la do a poor consulta job, es muy but tardía, sometimes la it's a late, paciente llega the en muy patient malas arrives condiciones y late por eso in es very que poor las muertes conditions, ocurren en el and that's why the hospital deaths o en occur in the centros hospitals asistenciales. or the Pero health cabe destacar facilities. que hay que tener But this is muchísimo something that cuidado we con el need to 70% consider ocurre that en las primeras 70% semanas. occurs in the Esta es first otra week. cosa bastante relevante, que el Another relevant thing that 50% 50% de las muertes of the es deaths are prevenible. preventable. Y estamos And we are this campaign en esta campaña de of cero muerte evitable, zero como lo decía el preventable doctor death, Bremen. Dr. Bremer mentioned. Estamos en esta campaña y We para have esto, this bueno, hemos campaign, and for that organizado a we nivel have ministerial una mesa de organized at the trabajo ministry level conjunta a donde vamos a roundtable of realizar un experts análisis where we're de going los to carry out an últimos analysis 3 años of para the poder deaths plantear planes de during the mejora last three en el years terreno y to ver cuáles establish son las better plans estrategias and to para see what are the poder ir strategies in mejorando a order nivel to local. improve locally. ¿Cuáles han sido las What have estrategias been the que han dado strategies resultados? Bueno, hay un given aumento us good importante results del or embarazo a reduction, adolescente. significant reduction of teenage Eh, pregnancy? ya lo mencionaba anteriormente la doctora, As doctor mentioned también before, debemos sentir orgullosos porque we desde el are año 2010 al proud because this 2020 tenemos una between disminución 2010 2010 progresiva and del 2020, embarazo there's a progressive adolescente, reduction of teenage pregnancy, y esto gracias and no this is solamente al thanks trabajo not hecho only to por the nuestro work equipo done by desde el our ministerio, team sino at the level of por the el trabajo ministry, arduo que but hacen also through the principalmente intense dirigentes de effort atención made by the primaria people in y primary con, healthcare con el trabajo que hace with the work principalmente done con el uso de by la the use anticoncepción of y la educación, contraception consejería y los and grupos de trabajo con adolescentes. education and the working groups Otras with dificultades que adolescents. tenemos, The bueno, difficulties that we varias find: enfermedades concomitantes increase of como la concomitant obesidad, la diseases such as diabetes. Nosotros obesity and tenemos un diabetes. We 70% have de sobrepeso 70% of y overweight obesidad en la and población obesity embarazada, diabetes pregnant crónica es population. un problema More muy and more frecuente diabetes is a por todos frequent los problemas problem secundarios que tiene la with diabetes. all the El secondary complications aborto, el of embarazo diabetes. ectópico sigue siendo un Abortion, problema ectopic y pregnancy is tenemos still a problem, lesiones secundarias and we have hereditarias. No some hemos secondary logrado lesions to erradicar curettage. 100% el We've not legrado been able y to debiéramos tener, como eradicate estamos en una curettage. campaña de We have a 0% campaign of legrado, 0% 0% MEU, pero curettage, estamos ahí todavía. but we're still Hay working on bastantes struggling with an important group centros que todavía no of centers incorporan that el still MEU practice por los this fantasmas eh, due to the eh, fear que existen con respecto a la MEU that desde la there have prohibición en los años 70 with de que Lameo in these mejor no aborten. 70s, the ¿Ya? times Y that we tenemos acá better don't fenómenos remember. de migración And we also que si have bien es to add cierto the nosotros migratory trabajamos en Chile phenomenon. demuestran que And las although migrantes there's effort in the tienen studies menos in Chile that show protección, the migrants have a pero lo protective factor, colocamos porque hemos tenido que ir but we have aprendiendo included here en because we have Europa. been learning No estábamos from acostumbrados a ver pathologies that we were not used to principalmente see raza negra, in the como lo populations decía of la doctora black también. race, as you mentioned. Claramente las dificultades también están en la Clearly, calidad y we have seguridad de nuestros difficulties in the servicios. quality and Tenemos safety of our problemas de services. acceso y oportunidad We de have atención access y and timeless disponibilidad de of care, recursos aquí en so nuestra this región. and Ahora, availability ¿cuáles of son las resources. estrategias para Now, what are disminuir the esta Ya, doctor strategies? Figueroa. Ok, After you have run out of ¿cuáles son las time, estrategias para what disminuir la are the mortalidad strategies materna to o decrease adolescente maternal temprana mortality, que implica prenatal la control, categorización de riesgo y evaluar muy categorization of bien risk, nuestra and to causal evaluate our IVE, que es causal la one of enfermedad del IV embarazo cuando hay riesgo de muerte de when la there is mujer, a risk of y death of monitorear women, la morbilidad materna grave, que ya la estamos near haciendo, el miss, control preconcepcional maternal near y el miss registro de las monitoring, teorías de muertes maternas. Ya en pre-conceptional estas control. diapositivas I have two ¿cuáles son slides nuestros left. desafíos y What estrategias are ahorita para challenges establecer and los, priority strategies protocolos to mínimos y establish protocolos de mandatory minimum financiación? accreditation El protocols, manejo de emergencia asociado manage con of la emergency hipertensión y associated to posparto hypertension, y postpartum mujeres en situación de hemorrhage, aborto? and No es women in posible que the situation todavía of en el centro abortion. hospitalario se haga el tratamiento de la hemorragia, como lo dice el doctor
doctor Figueroa,
En as otro Dr. lado, Figueroa como lo decía mentioned, la doctora Lagos, en otro Dr. lado, Lagos, como and decía in el other doctor like Mucio, Dr. la idea es Mucio. haber un solo plan We de have to run one acción single de protocol for manejo the treatment and que management en Chile of se this hace de pathology of manera postpartum hemorrhage, preferencial. La atención profesional institucional durante el professional parto, institutional care organizando during la childbirth. orientación We're técnica, organizing orientación integral y technical personalizada orientation del for parto. comprehensive and personalized childbirth care. Queremos diferenciar los Want to cuidados en differentiate áreas the levels of care ginecológicas in que gynecological si hoy areas, día no están diferenciados los servicios de primary utilización health y care, capacitación de and training profesionales. of professional teams. Tenemos brechas en los We estándares, have, tenemos que corregir la brecha de we need to residentes en improve turno, the donde hay gap. lugares donde solamente hay un That we ginecólogo only have y hay otros places donde with hay only one dos. gynecologist and others have Por 0 or 4 supuesto, specialists. And para of poder course, tomar medidas de qué es lo que está in pasando, take hacer measures, una mejor adequate measures, vigilancia have en a los better hospitales survey, para epidemiological prevenir el surveillance parto. by Tenemos un improving gran data cuerpo collection. médico I just want to que show está you the conformado team por grandes made up personas by que great forman people parte de la División who de are part Prevención de of Enfermedades de the la DIPRESE, de prevention la disease DICIA, de Chile Crece unit Contigo, de of Diplasia different y demás. institutions with primary Estamos care. muy orgullosos de este equipo que We're estamos very trabajando. proud of Hemos this team logrado, después de because muchos we're años, able to poder achieve after many trabajar muy en years armonía work in a, por un with objetivo común. harmony with a common objective. Eso es lo que puedo That's decir. what I Muchas can gracias say. por Thank la you very oportunidad de much for the contar qué es lo que opportunity estamos haciendo en Chile. and to giving the opportunity to Muchas tell you what gracias, we're doing in Cristian, Chile. por tu Thank you very much, Christian, for your presentación y es lindo presentation. ver al equipo Nice to see del Ministerio de Salud de you Chile, from the a quienes Ministry of Health hemos in Chile, podido very good reconocer entre friends ellos en la foto que nos has that mostrado. we've seen in this Cariños y picture. saludos para todos ellos que Please greet trabajan desde you all hace varios who've been años working con for el many Ministerio years de with the Salud. Andean Health Organization. Muchas gracias. Felicitamos los avances obtenidos We por el Ministerio de Salud de Chile, también congratulate en la reducción de muerte progress materna made by the Ministry en of los embarazos Health in en Chile adolescentes. in terms of Nuestra teenage doctora pregnancy Figueroa nos and lleva a maternal reflexionar mortality. Lead sobre us to reflect que para lograr la that in reducción de order la to muerte achieve the materna no reduction of basta con maternal tener death, servicios de we calidad not y only have de acceso y oportunidades de services of atención good y de quality conocimiento, and access, sino también que but sepamos also brindar una atención required to integral y offer a personalizada. comprehensive and No personalized olvidarnos care que without existe el forgetting aumento de that there is an enfermedades increase como la of obesidad, la diseases such diabetes as o la obesity and desigualdad, diabetes that should not así be como otros forgotten, problemas as well as relacionados con other la issues vulnerabilidad de related with muchas mujeres, como vulnerability of la many women, problemática del fenómeno as a problem migratorio y otras que of the reconocemos como migration amenazas, and the health determinant. así como también la importancia de Now, contar the importance of having con un solo plan de acción one y single una plan of dirección action that específica has que a lleve a specific todos direction aquellos que that will usamos take el all of lenguaje us y el to trabajo unify los our objetivos y language metas a cumplir and the y goals que and cuente, por objectives. supuesto, And con that, of equipos de course, salud has capacitados. trained health Bueno, teams. Figueroa, le Dear reiteramos Dr. el Figueroa, agradecimiento thank you por very tu much for your exposición excellent y lo dissertation, invitamos a and we invite you permanecer to en stay la in the sala. room. Vamos a hacer una Now we're breve going to make pausa a small para pause poder continuar con before Ecuador continuing y le with vamos a pedir Ecuador. al señor I'm Rob going to Espejo que nos ask comparta Rob con Espejo nosotros to una chair us pequeña a pausa small activa, active muy pause, pequeñita que nos permita para very nuestros short, that invitados allow poder us to continuar con stretch la and continue with con el webinar. the. Rob, ¿estamos listos? We're ready. There will be no interpretation during this pause. No me responde, creo que no. Si no, si no está, seguimos. Sí. Bueno, yo voy a aprovechar este momentito para I'm going to take this opportunity a todas las personas que thank están all the conectadas. countries that are Queremos saludar a todos los que nos acompañan, muy especialmente here, a los especially representantes de los those ministerios de from salud, the Ministry de of Health, academias, de of las the entidades sociales e academic, instituciones social público-privadas institutions, como and public and private institutions in Francia, Argentina, Bolivia, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Colombia, Ecuador, España, Ecuador, Estados Spain, Unidos, US, Guatemala, Guatemala, Inglaterra, México, UK, Nicaragua, Mexico, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Panama, Uruguay, Peru, Venezuela Uruguay, y hoy Venezuela, en particular de today in África. particular from Hemos Africa. recibido muchos We saludos have y muchos received many consejos. greetings Muchísimas and gracias a questions. todos ustedes Thank you very por much to all of acompañarnos you siempre en for estos being with us encuentros in de these desarrollo y webinars. estos webinars. Me gustaría que Rob me cuente si Now, tenemos la pausa Rob, activa. do we have the active pause? Just give me a second here, please.
Bueno, vamos a tener 3 minutitos de pausa activa y continuamos. 3 minutes of active Con pause, el and then we will consejo de continue. nuestra amiga y de nuestra querida Maribel. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes desde el Organismo Andino de Salud y el Convenio Hipólito Unanue. Los invitamos a hacer esta pausa de relajación, un automasaje que te va a encantar. Siéntate, disponte de estos minuticos y empieza. Lleva tu cabecita hacia un hombro y hacia el otro. Empieza a dejar la relajación de tu cuello, de tu cuerpo. Inhala profundo, exhala, lleva la cabeza de adelante hacia atrás. La idea es que logres desconectarte unos segunditos de tu trabajo y puedas regalarte este pequeño automasaje. Lleva la cabeza hacia el hombro derecho, con la mano contraria vas a empezar a hacer punzoncitos desde el hombro hacia el cuello. Haces como si la mano caminara, punzoncitos con fuerza que realmente distensionen, todo el tiempo con inhalo por nariz, exhalo por boca. Eso es, de arriba hacia abajo. Ahora vas a colocar tu manita sobre el hombro y vas a empezar a hacer pequeños como pellizquitos del hombro hacia el cuello. Busca ese punto atrás de tu espalda que suele doler, que puede generar tensión y oprime. Esto también lo puedes hacer con un aceitico, una cremita. Ahí donde te encuentres, muy bien, regresa suave. Vas a llevar la cabecita al hombro contrario y nuevamente punzoncitos de arriba hacia abajo. Haz con la yemita de los dedos el movimiento, como caminando hasta el cuello. Inhala, exhala. Muy bien. Nuevamente manita sobre el hombro, pellizquitos de arriba hacia abajo. Intenta simplemente relajarte, descansar unos minutos. Haz movimientos acá en la zona del hombro. Masajeas. Muy bien. Ahora vas a llevar tus dos manitas atrás del cuello. Vas a empezar a masajear y vas a hacer como que deslizan las manos de atrás hacia adelante, como si limpiaras tu cuello. Entonces, inhalo, exhalo, deslizo. Inhalo, exhalo, deslizo. Eso es. Ahora lleva tus manos hacia atrás. Mueve tus dedos de arriba hacia abajo, baja un poco tu cabeza y empiezas a hacer nuevamente los punzoncitos acá en toda la zona cervical, más que todo aquí donde inicia el cabello, masajea de forma circular. Este es un punto de tensión que nos ayuda a quitar dolor de cabeza, dolores musculares. Eso es. Masajea de arriba abajo. Eso, muy bien. Con las palmas, con la yemita de los dedos. Muy bien. Ahora vamos a terminar con un estiramiento que nos ayude a terminar de relajar. Mueve ahí los hombros. Lleva la cabeza hacia un hombro. Mantén ahí unos segunditos. Recuerda la respiración. Inhalo. Exhalo. Cambiamos, inhalo, exhalo, palmas en forma de oración, colócalas en el mentón y sube la cabeza. Mantén unos segunditos ahí, inhala profundo, exhala, ahora al contrario, hacia abajo, abre fuerza con las manos, muy bien, regresa. Eso es.
A todos los países, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, desde el Orasconu, les agradecemos por esta pausa de tranquilidad, relajación. Espero te haya gustado. Chao, chao. Muchas gracias, Rob, y Thank you, muchas gracias Rob. también a todos los que han Thank you participado to de all esta of you who have pausa. participated in this act Recordemos que pause. siempre es importante regalarnos Always estos segundos important para to nuestro spend propio some bienestar. time for our own Ahora le well-being. damos la más cordial Now bienvenida we al give a doctor warm welcome to Dr. es Jorge licenciado Hermida, en Medicina y who is a doctor Cirugía, in medicine surgery, experto internacional en international estudios de expert with mortalidad postgraduate cardiovascular y studies in public health medicina. and international Tiene health. más de 30 años de experiencia Has more than aplicando 30 ciencia en years in servicios de experience salud, in mejorando health la service calidad de vida de los strengthening, continuous pacientes, improvement, and patient investigaciones safety, operativas y operational research, and científicas. project En la management. actualidad, el Dr. doctor Almeida Hermida es is director de proyectos currently project para el director for the Instituto Institute Institute for for Healthcare Healthcare Improvement Improvement de Boston, Estados Unidos, in en Boston, Colombia y USA, Ecuador. for Hasta Colombia and diciembre Ecuador. del 2020 fue Until early director 2020, de he was PAS regional director for Latin America América Latina, dirigiendo programas en for Nicaragua, El University Salvador, Research Honduras, Corporation Guatemala, programs Paraguay, in Ecuador, Nicaragua, El Bolivia, Salvador, Jamaica, Honduras, Guatemala, y Paraguay, República Ecuador, Dominicana. Bolivia, Jamaica, También ha Peru, and Dominican trabajado en Republic. países de He has África also Oriental. worked in East En su African countries. trabajo coordinó con In his gobiernos work, he nacionales e coordinated with national internacionales governments and international cooperation agencies, implementando programas de implementing mejora continuous continua en improvement áreas programs in como la areas salud such materno-infantil, as maternal and child maternidad health, y child and residencia, newborn y health, enfermedades and infecciosas, infectious diseases, incluyendo SIDA including y Zika tuberculosis. and El doctor Hermida tuberculosis. ha publicado numerosos Dr. artículos Hermida has sobre la published mejora several continua en articles on calidad, continuous quality salud improvement, materno-infantil y maternal and child health, and prevención other de topics in enfermedades a international nivel journals. internacional. En el pasado, In the trabajó past, en la he has Organización worked for Mundial the de Pan la American Salud, Health el Organization, Instituto de for Nutrición the y Institute of de Nutrition of UNICEF Central America y in ha Panama, sido consultor and de has been a ONU para consultant for eventos de UNICEF, OMS y World PAHO, Bank. WHO, Fue World Bank. docente en la Universidad de He Cuenca, was a Ecuador, en lecturer la at the Universidad University Central of de Cuenca, Ecuador, Ecuador, of the del Central curso University of federal de Ecuador, mejora de la and in calidad de the los servicios de salud summer course en la Quality Academia Improvement in Health Pública de Service la at Harvard Universidad de Harvard University en School los of Public años Health 2006, in the summers of 2008, 2006, 2008, 2009, 2009, 2010 y 2010, and 2012. 2012. El doctor Jorge Hermida va a Dr. compartir su Jorge Hermida is going presentación to share con his nuestra presentation querida with magíster our dear Maribel Magister Illapa, Maribel Illapa. donde es magíster en The salud, project is a Magister profesora, in Sexual Health coordinadora and de Reproductive gestión Health, interna de promoción de la coordinator of salud internal sexual y management of reproductiva sexual y and actualmente health promotion desarrollando and funciones reproductive como health, directora currently developing nacional functions as de National promoción Director de of salud, Health Promotion, teniendo having componentes de components of maternidad, maternal embarazo health no and intencional. unintended Ambos pregnancy. presentarán los Both resultados will present the científicos del qualitative Ecuador results en of el marco Ecuador del in diagnóstico the rápido de framework los of rapid determinantes diagnosis of the determinants and factors contribuyentes al aumento contributing de la to the mortalidad increase of materna y maternal and neonatal perinatal durante la mortality pandemia de during COVID-19 the en la COVID-19 región de pandemic América Latina y el in the Caribe. Latin American and Adelante, Caribbean region. estimado doctor Go ahead, Hermida, y dear le Dr. solicito que Hermida, le ceda la and I will palabra ask a you nuestra to querida give the floor to Maribel Illapa cuando dear considere Maribel Illapa oportuno. Adelante, por favor, later es on. suyo el Go espacio. ahead, you have the floor. Muchas gracias, querida Gloria. Un Thank you very much, saludo dear cordial Gloria. a todos los My presentes greetings to y all en of particular you. quiero expresar mi In agradecimiento particular, I would like to al express Organismo Andino my de Salud, a gratitude to the Andean Orasconu, Health por Organization, or esta ASCONU, invitación y también for the invitation. quisiera And I would agradecer also like to al Fondo de thank Población de the Naciones Unidas United Nations que tan amablemente nos Population permitió Fund hacer that esta invited presentación us to do this conjuntamente con research colegas de together with Colombia colleagues from y España. Colombia Esta and Chile. investigación fue multipaís Research was in y several a la countries, licenciada Illapa y quien and habla nos va a tocar hacer la exposición Licenciada de Yapa and nuestra myself will experiencia, present particularmente en el the caso del work Ecuador. done Así in que voy a tomar Ecuador 10 in particular. minutos So y la licenciada Illapa tomará 10 minutos para I las will use conclusiones. we will share the Lo presentation. primero que quisiéramos hacer es mostrar First, qué I would like to pasó show you what durante la happened pandemia en cuanto a during the mortalidad materna pandemic en in terms of Ecuador, maternal ya mortality in que esta Ecuador. investigación trató de Since this in profundizar, como research veremos tried su to objetivo de un look in momento, more depth en la mortalidad materna en el the marco maternal específico de mortality in the los cambios specific y de los factores changes que and factors incidieron en esta that mortalidad have incidence materna in mortality atribuibles that a were attributed decisiones de to política the o decision, pública political durante la pandemia.
public policy Entonces, decisions during the ustedes pandemic. pueden ver en el círculo So rojo you el can see in cambio the red circle importante. the significant Colocaron acá increase intencionadamente el número de muertes the maternas number of y maternal la deaths razón de mortalidad and materna the maternal para mortality poder rate. hacer notar So we can que indicate en el 2019 that in teníamos 2019 we 123 had desapariciones 123 contabilizadas oficialmente maternal deaths por el Instituto officially Nacional de Estadística y registered Censos de Ecuador by the y entre Census Institute of 2020 Ecuador. And between hubo 2020 un and exceso de 2021, muertes there was an de cerca de death 80. excess of almost Así que 80 maternal ese deaths. es desgraciadamente el saldo que That is dejó la unfortunately pandemia, the result of más the de pandemic, 80 madres in more than 80 que mothers fallecieron y que no died debían haber and fallecido should seguramente not por la have died pandemia. Pero because of the no pandemic. quisiera entrar a los But I would detalles like del to go estudio into sin details antes of the study mencionar este factor without tan de gran mentioning importancia, this de manera de ver important factor quizás el más importante de that todos was the most cuando important of hablamos de all mortalidad when we materna, talk about que maternal es mortality, la inequidad which is en the la inequity distribución de la muerte materna. in the distribution of Y aquí maternal tienen death. algunos datos que muestra Here you esto en have Ecuador, some pero data in creo Ecuador, que todos los ponentes but I think that se all the refirieron speakers luego have alluded a to este this aspecto, ¿no? aspect. Particularmente yo quiero In rescatar lo que particular, mi we like colega to Cristian rescue de what Chile hace un Christian momento, mentioned from que es Chile, muy gráfico, y es que en nuestros quite países graphic, that tenemos in our una countries población que es we como have a Europa, como population Italia, that's como like España o Europe, Alemania, Italy, Spain, y or otra Germany, población que es and como another África. population that's like Africa. Y mientras las políticas And while públicas, the public mi pensamiento, policies, that's mientras my que las opinion, políticas while the públicas y los public enfoques policies para la and the reducción de la approach muerte to materna reducing no maternal hagan death esa do diferenciación not no make this solo en papel, differentiation, not sino en only las in acciones paper, prácticas, but in practical la actions, reducción de la muerte materna the todavía reduction of no maternal va death a ser is de still impacto. not going to have an impact. Porque es claro Because que la muerte materna clear se that concentra, como maternal decía la death doctora is Corao, focused, as en Dr. nuestras Corral poblaciones mentioned, indígenas, en in nuestras our poblaciones indigenous populations, afrodescendientes, in the en nuestras Afro-American, poblaciones Afro rurales y en nuestras mujeres populations pobres. and rural and Esa es la poor realidad. women. That is Cierto a es que llegan a reality. fallecer en los True hospitales que that están en they las die in ciudades, the hospitals that are pero located in the la cities, razón de esos fallecimientos but the va reason mucho más behind allá, those deaths are se extiende beyond mucho más allá and del extends lugar en beyond donde llegan the a place where fallecer. they die. Y eso lo vamos a ver en un momento And that we're going to en see la investigación que shortly vamos a describir, in the ¿no? Entonces, research that we're miren going to ustedes la describe. diferencia en So you razones de can muerte look materna por difference in provincia en maternal Ecuador. Las death provincias que más altas rate in razones the tienen son las provinces of poblaciones donde se Ecuador are those concentra where las they mujeres have the indígenas y concentration of pobres de Ecuador, indigenous que es la and región poor women andina precisamente in de the Ecuador, region. ¿no? Y también los otros gráficos, no And voy a also the decirlo other con graph mucho, lo que muestran es that show razones de mortalidad muy diferentes very entre las different mujeres rates indígenas y las among poblaciones indigenous mestizas o and entre mestizo, las or mujeres que the fallecieron y que women no who tenían died and ninguna didn't have educación any escolarizada comparada, por ejemplo, formal con las mujeres que education fallecieron compared y to que those habían who ido a la died and had universidad. Entonces, went to esto es algo university. claro. Yo creo So que this no is hay que clear. profundizar mucho. Lo malo de todo esto The es que bad las thing about políticas this is públicas that the public policies reconocen estas realidades, recognize pero this luego reality, but no se then traducen en are acciones not diferenciadas translated in que privilegien differentiated la actions, asignación de recursos and they privilege precisamente a las the regiones allocation of rurales y resources a los lugares to en donde estas they should muertes allocate fallecen. resources Muy to the bien, rural areas where yendo the al women estudio, die. los objetivos Going to fueron directly to the describir study, los the lineamientos objectives were to describe sanitarios durante the la pandemia, guidelines of health identificar policies los during the pandemic factores and to que identify factors contribuyeron desde las that políticas contributed sanitarias from durante those la pandemia health a policies generar during the barreras pandemic en to la generate disponibilidad, acceso y obstacles in utilización de the los availability servicios. and access in use Y of luego services. intentamos And describir also we las try to describe trayectorias de las the mujeres que fallecieron pathway durante of la women who pandemia por died during causas the maternas pandemic y due a to través de maternal todo este causes. enfoque que voy a And through describir un this poquito approach más that I con will un poco más describe de detalle en la with more siguiente detail diapositiva, in the next slide, identificar to con énfasis las identify acciones the aprendidas lessons en el learned manejo de la atención in materna y the de salud management reproductiva en of el contexto de la pandemia. maternal care and Esta reproductive care. diapositiva está un poquito This grande, slide is pero somewhat voy busy, a rescatar lo más but I importante will y se refiere a rescue, cómo and it se has hizo to este do estudio. how this study was carried out. Tres técnicas cualitativas Three en esta ocasión qualitative se aplicaron. techniques La were primera fue used. un First one análisis was documental a de las analysis of políticas documents nacionales of the oficiales, national tanto official generales policies, como both específicas those para salud, general and que specifics in tuvieron terms of health, incidencia de had alguna some manera en incident la muerte materna. in maternal El death. segundo enfoque The metodológico fue second methodological entrevistar approach a was to tomadores de interview decisiones decision en makers los organismos, en las instituciones de in salud, the principales health
institutions of the country
and also servicios to health seleccionados, providers que a that were partir de ahí selected. está la So voz here we de have the tomadores de voice decisiones of y de decision los makers proveedores de and atención de salud. Y por último, entrevistar healthcare providers. familiares de mujeres Finally, que interview fallecieron durante la family members of pandemia. women who died Aquí during, ustedes during tienen the algunos pandemic. criterios de inclusión, These are no main los voy a criteria. detallar. I'm not going to Finalmente, detail. 7 tomadores And de decisiones 7 decision entrevistados, makers además were de interviewed, directores among nacionales them como 3 national directores de la directors of the Seguridad Ministry of Social, Health, Social responsables Security, nacionales de national VIH y del responsible gobierno for neonatal, HIV, de las áreas de garantía de the calidad, areas of un jefe de quality distrito, un gerente de hospital. guarantee, Y a 10 hospital proveedores de manager, servicios fueron and 10 entrevistados de health diferentes providers áreas from profesionales, ¿no? different Aquí professional hablamos de areas, lo que en Chile se llaman what they matronas, aquí call se llaman midwives, obstetrices, pero también especialistas en and then ginecología, en specialists in emergencia, en gynecology medicina and familiar y emergency and otros, ¿no? family medicine and others. Con esta metodología, With this methodology, tenemos que en el primer we enfoque have that fue una in the first revisión approach documental was just reviewing de documents políticas oficiales of official del gobierno policies nacional y de otros of the organismos national nacionales government and que other official pudieron haber tenido institutions incidencia that may durante have la some pandemia. effect during the Se pandemic. identificaron We 17 identify documentos 18 oficiales que fueron official analizados documents that con were técnicas de analyzed análisis documental with para document rescatar analysis techniques to aquellos rescue contenidos que those pudieron haber contents incidido en la that may have pandemia y a incidence los cuales me voy a in the referir pandemics, into en un which I'm futuro. going to Y mention yo quisiera in solamente short. enfoquen ustedes, que pongan atención Please pay en la primera attention columna to de the esta first tabla, por column favor, para que vean que to analizamos see that decretos we presidenciales, analyze presidential varios decree, acuerdos ministeriales del several Ministerio de ministerial Salud, agreements in informes the Ministry of oficiales, Health resoluciones oficiales de carácter de aplicación obligatoria en of todo el sector mandatory salud por application in parte del the health Ministerio, sector by the Ministry of varias Health, guías de several recomendaciones guides of de carácter, por guidance for ejemplo, recommendations biomédico, que for emite el biomedical Ministerio de Salud, characters, lineamientos de procedimientos, guidelines for protocolos de procedures, atención en algunos casos, protocols of también for care. resoluciones del COE We nacional, also el have COE nacional resolutions es of el the Comité de Emergencia National Emergency Committee multiinstitucional que se constituyó durante la that pandemia. was También set up guías during de the pandemic, procedimientos, and una also sentencia procedure de la guidelines Corte Nacional and a ruling Constitucional of the Constitutional sobre Court la provisión de servicios de about aborto the en casos de abortion emergencia, de tal manera services que for estos cases of 18 documentos fueron raping. seleccionados de And un these número menor documents were casi de selected from a documentos, larger pero number estos of fueron los documents, que se but these are analizaron. the ones that were analyzed. Y en cuanto a las And in entrevistadas, terms como of las the entrevistas que ya methodology, señalé as I anteriormente, mentioned, se entrevistaron a we 12 interviewed some tomadores de decisiones, decisors, a 10 proveedores de some servicios health y familiares de fallecidos suppliers con quienes or se planificó entrevistar a providers, 20 and some relatives of familiares de deceased. 20 And we plan to interview fallecidos por causas 20. maternas durante la pandemia. Solamente pudimos Only entrevistar a we were able to 4 de ellos interview 4 of them porque lamentablemente because en ese unfortunately periodo del during this estudio period of the se dio study un there paro was nacional, a una movilización national strike que duró muchas semanas lasted for y several que weeks impidió el and transporte prevented the durante el país y transport throughout the country que nos impidió el llegar and hasta los prevented familiares us to de reach las those mujeres fallecidas en el relatives periodo of the de women agosto who had death in anterior. the Muy number bien, that we had planned. con toda esta metodología, ¿qué es With lo que el this estudio pudo methodology, identificar? what Las were we siguientes. able to identify? Algunas medidas generales que Some tuvieron general impacto en la measures that pandemia had impact during the y otras pandemic de carácter and some específico. specific measures. Esto se reflejó en lo siguiente. This was reflected Una in de the las medidas following. generales más One of the general importantes fue measures el that are more decreto de important were estado de decree of excepción state of y emergency la disposición nacional and gubernamental sobre el the toque de queda curfew y lo que se llamó el semáforo and what they call epidemiológico, the una epidemiological disposición traffic nacional light, which que is a national prohibió disposition that circular prevented to vehículos e vehicle incluso circulation personas a pie or people on durante foot ciertas horas during del certain día durante hours of the varias day semanas de la for pandemia. several weeks Y el during the semáforo pandemic. epidemiológico, And this pues como su epidemiological nombre lo traffic indica, light, as se its name refiere a indicates, que en varias semanas refers that ese is semáforo in estuvo several en weeks luz that roja, que era nadie puede traffic circular, light was en in luz red amarilla que permitía or circular yellow en that ciertas allow condiciones o en luz circulation verde en only otras under condiciones. certain Esto tuvo un conditions. impacto en el acceso And this has a an los servicios impact de in salud, the access to especialmente en health las services, especially emergencias in the obstétricas. case of Esto obstetric trajo una emergencies, limitación importante brought a en la significant movilización de limitation vehículos y in personas. mobilizing of vehicles and Otra people. medida general Another general fue la measure ampliación del bono de was the protección extension of the familiar, family protection que es voucher, una cantidad de dinero which que is de an haber recibido amount of money a that familias en
condiciones de government vulnerabilidad allocates to families y that are de vulnerable, manera general de and enorme also impacto a sobre general measure of factores large que afectan impact a la mortalidad on materna the durante la pandemia factors fue that affect maternal que mortality se were priorizó de that there manera was a particular y muy prioritization fuertemente and a aplicada strong que se prioritization priorizaron los recursos of económicos, economic talento resources, humano y human otros talent, para la and atención other del for the COVID-19 y care como of se manifestará un COVID-19. poquito más adelante, That's what we're eh, going to say si bien later, logró la priorización de esos although recursos en these aquellas resources were unidades que reciban prioritized for servicios those de units COVID-19, that treat especialmente unidades de COVID-19, cuidado intensivo especially in the y intensive hospitales de care tercer units nivel, in third sin level embargo, en el otro hospitals. lado de la balanza, However, on the other side of the la coin, reducción de there was a los reduction of recursos, those ya mencionados, resources, especialmente talento humano y recursos human económicos, talent and para otro economic tipo de resources for servicios, other como type pueden of ser services los de such planificación as familiar, family planning, atención prenatal y otros que se natal care, volvieron and others marcadamente that were dispersas markedly a la reduced población. in En their cuanto a offer medidas específicas que to the podemos population. identificar en salud In materna terms y of neonatal, specific measures fueron la de ofrecer in atención maternal and obstétrica y neonatal care fetal was to provide COVID-19 obstetric care mediante for el women with ingreso a COVID-19 hospitales through dedicados admission al COVID-19 to the y hospital ginecobstétricos un poco dedicated más to cercanos COVID-19 a esto. and Sin obstetric and embargo, esto gynecologic aumentó el referral riesgo y hospitals. permitió que algunos Although hospitales se this allowed concentren some solo en la atención hospitals exclusiva a to be for COVID-19. exclusive care Sin for embargo, generó COVID-19, mucha it confusión created a lot of porque confusion algunos de esos hospitales because some antes de of la these pandemia hospitals before the pandemic brindaban servicios de offer atención services obstétrica, de salud for materna, de obstetrics care, planificación maternal familiar, health, and family pero planning, esos servicios but those fueron suprimidos services porque esos were hospitales, especialmente en suppressed ciudades because those medianas y hospitals, grandes, especially in dejaron de small, ser medium-sized, and large definitivamente cities, hospitales became exclusivamente COVID, hospitals that were de tal manera exclusively que for muchas mujeres COVID-19. podrían haber So llegado a many esos women hospitales could have porque reached sabían these que ofrecían hospitals atención that knew that obstétrica they y offer luego para obstetric care encontrarse and solamente maternal con el care hecho to de que les find decían en la that puerta del hospital, they were told in the door of the este hospital, hospital we're sorry, básicamente es para but this COVID. is just a COVID-19 hospital. También una medida fue comunicar a gestantes de Another mujeres que measure no was to programaban communicate visitas the new prenatales schedule of y prenatal dar visits to asesoría con low-risk este pregnant tipo women de and información provide counseling through information focalizada technology en la prevención del in COVID-19, ¿no? preventing Esta fue COVID-19. una decisión, This pero su was aplicación a decision no tuvo that la misma didn't have intensidad the ni el mismo same alcance intensity en when it otros was países. applied El in control every domiciliario piece. de los recién nacidos por All personal de monitoring of newborn by protección personnel o with en su defecto la protective equipment vigilancia mediante redes de or comunicación, surveillance by means of si bien communication esta networks, medida although this estaba measure enfocada was a focused facilitar que los to recién nacidos sean facilitate that atendidos newborns domiciliarmente. Sin could be embargo, seen se in topó con el their problema homes. de que They found en muchas that semanas y meses many el months transporte interprovincial, the especialmente en zonas interprovincial rurales, no transportation era in rural posible. areas was not Y available. luego del alta del neonato, extender And nuestras referencias al primer nivel de after the atención de la neonates medida discharged from the reproductiva. hospital, sent En counter salud referral to the first level of reproductiva, care. la decisión In terms of importante que se tomó fue la reproductive health, an aplicación del important permiso decision was the consentido delivery of para 3 meses anticonceptive sin methods necesidad de for 3 months presentación del carnet de without the need consumo to de present the alimentos ID card de este and delivery insumo sin of this necesidad de type of documentación migratoria y products without the certificado need de for identidad. immigration Y documents con or eso citizenship vamos a card. pasar a And with that, we're going to move relatarles to los tell you obstáculos y about the facilitadores que se obstacle and encontraron a facilitators través found de los métodos de through recolección de datos these que ya les he data mencionado collection en la methods atención a la salud in materna y neonatal y a la salud maternal and reproductiva. neonatal care and reproductive No pretendo que care. ustedes lean toda esta I don't tabla expect you to ni read estas this diapositivas. table, Voy a concentrarme solamente but en los in the next elementos slides, más I'm going to importantes. focus on the most Pero important en las elements. dimensiones de la And in atención the dimensions of care, están en la primera columna. in the Ustedes first ven que column, se examinó you see that we looked aspectos at tales como la aspects organización de la atención, en particular organization of la care, disponibilidad de in servicios y el particular the acceso a ellos, availability and la access to those calidad del services, manejo, the quality of la management, utilización de the telemedicina, use ya of sea de llamadas telemedicine, telefónicas, de either by WhatsApp, phone calls or en lo que no WhatsApp, se intentó aplicar, la disponibilidad de recursos the humanos, human hasta la resource comunicación availability, interna dentro de los sistemas de salud y internal and external externa, communication cooperación, aspects, insumos y financiamiento. inputs, and financing. Para identificar In principales order to obstáculos, identify those obstacles, nos guiamos por el modelo de we las 3 follow demoras the de three demoración delay model, ampliamente the conocido. first delay, Y en la second delay, and primera third demora, delay. And in the first que se delay, refiere al that refers reconocimiento to del riesgo frente a recognizing una the potencial risk complicación obstétrica que aparece with en la familia facing a y la potential capacidad obstetric de la complication familia, la mujer,
and mujer the capacity that no the tiene por qué family or the reconocerse el woman riesgo can como algo que puede recognize that poner en risk peligro as something su that salud could y su put vida. her health in Un danger or aspecto her que life. afectó mucho Something that esta primera affected demora this first fue el delay, temor de usuarias y the sus fear familias de of acudir users a and their centros de salud families por of considerarlos going to these focos de contagio. facilities because they Es decir, consider areas a of pesar de que spread of the muchas disease. mujeres podían haber Now, despite reconocido many el riesgo, women could have sin recognized the embargo, risk durante la pandemia, during tomar la pandemic, decisión de acudir decision a of buscar using and servicios search frente a ese riesgo reconocido se care topaba con el temor found de que was pueden ser contagiadas por el they had the COVID-19 fear that si they may llegan a un centro de salud be o sick hospital. with Otro COVID-19 if they aspecto went que to this afectó esta hospital primera or demora health fue facility. que las tareas de cuidado Another factor was culturalmente that the asignadas a caregiving las task mujeres culturally por assigned to un women, desenfoque, por una realidad desigual de los roles de género, estas tareas de cuidado these intrafamiliar aumentaron durante interfamily la tasks emergencia. increased during the Es decir, emergency. las mujeres That tuvieron is, que, that las women, madres, especially tuvieron que mothers, dedicar mucho to más de su dedicate tiempo, de su much more of their disponibilidad time and al cuidado availability de sus hijos, to de sus take care of niños their que children no estaban that acudiendo were a not escuelas, por going to ejemplo, school, or e incluso de otros miembros de la familia and other que, members por of the ejemplo, family perdieron su trabajo that lost y their job forzosamente tenían que estar en and casa. had to stay at Y home. eso implicó que las And mujeres that tuvieron que implied that hacer un women cuidado had mucho más fuertes, much more consumían muchísimo más de su stronger tiempo y que probablemente care incidieron en la giving profundidad de la task and decisión had de buscar incidence in the atención decision of médica. seeking Y for por el help reconocimiento de when señales they de consider alarma themselves at relacionadas con la risk. enfermedad misma And then COVID-19 the low en las awareness of mujeres. warning signs related to COVID-19 Y among ahora vamos a pregnant hablar un women. poquito de la segunda Now we're going to demora talk que se about the refiere a la second delay posibilidad de with buscar acceso the ability y to de realmente look for llegar a un access and servicio de to salud. reach to a Eso health consiste en la service. segunda demora. Y That's es the que second delay. efectivamente las And políticas de here, confinamiento que the se mencionan, confinement el toque policies, de queda, la curfew, prohibición de the circulación, banning of lo que se llama un circulation, or semáforo what they call the epidemiológico, limitaron epidemiological la movilidad de todos los traffic ciudadanos light, y en limited particular the mobility la of all disponibilidad citizens, de and in transporte por particular acceso a la the atención. availability of Recuerden transportation to ustedes, access la care. mayoría de las madres You que tienen remember that most of posibilidad mothers who have extremadamente grave a y de las que near pueden miss padecer no son las que mortality viven or en those who ciudades died are más not the ones who live in the larger cities. rurales, Those are in the sino rural son areas, en los lugares más in the periféricos de la most ciudad, en remote áreas rurales, areas of the las cities or in indígenas, rural los areas or afrodescendientes, indigenous los areas, más pobres. the Entonces, poorest la areas. dificultad de transporte So fue una the realidad que difficulty impactó for mucho transportation was en a reality acceso that had an a los impact servicios de salud durante in la pandemia. access to Pero healthcare during the también la pandemic. escasa información disponible Also, the para las mujeres limited y information la forma available en to sobre women and cómo their se families reorganizaron los on the servicios de salud reorganization of materna y maternal and infantil durante reproductive la health pandemia. services during the Muy pandemic. poca información realmente llegó a las Very little familias information sobre reached the cuáles families hospitales estaban on what disponibles, hospitals cuáles were otros no eran available, disponibles, which ones were no qué longer centros de salud available, estaban what ofertando health servicios de facilities were offering familiar y services cuáles for no. family planning, Incluso which muchos didn't. centros de salud del primer nivel Even cerraron many sus first puertas por level periodos de health tiempo facilities considerables. closed for a Incluso considerable period por of no time during the dejar pandemic. de And we señalar should not, we un should aspecto que also también point out afectó el acceso. something that Las medidas affected access, económicas que which was afectaron the la situación económica de las various poblaciones. economic measures that affected the Y el economic sector situation of the informal en population. particular se vio And más the formal afectado sector was more económicamente affected, y no recibió transferencias económicas. not received economic Una transfers. situación económica disminuida marcadamente durante la pandemia también afectó la Also, posibilidad de this affected acceder the a possibility to servicios de have salud access to que health implican un services gasto en that transporte implied elevado an y en expenditure manutención, in etcétera. transportation. En la tercera demora, In the que se third delay, refiere which has a to la do atención recibida cuando una with the mujer care received llega a when un a woman servicio de salud y la reach this calidad health service de and esa the atención, quality of this care, señalamos que el we cierre have o to la point out that limitación closure severa de of estos severe centros externos limitation of afectó la outpatient disponibilidad services de los affected the servicios de availability consultas de of salud maternal sexual y neonatal reproductiva, care, tuvieron menos continuidad health, o ninguna a través de sexual and llamadas reproductive telefónicas health en consultations tiempo had de less comunicación continuity remota. El through personal telephone de salud calls. materna, que ya de por sí era escaso, Maternal health se personnel redujo already in más short porque se supply reasignó hacia la atención del COVID-19. were further También reduced due to por the falta reaction o of por COVID-19 falta de care salud se redujo o por or temor due del to personal illness or debido al staff contagio, fear muchos of dejaron de trabajar o getting pidieron ill. licencias. Existió There sobredemanda was en an servicios de overdemand segundo y tercer in the nivel second and third que levels, aceptaba usuarias which embarazadas received con pregnant users complicaciones with o COVID-19 complicaciones and severe graves, ¿no? complications. Todavía nos quedan en la retina las imágenes You still de remember los those hospitales images, medianos
of grandes medium-sized hospitals and large hospitals desbordados por la that sobredemanda were de atención overwhelmed y by la the población demand esperando of care atención and the population en waiting la for calle, care muchas on the veces, street. ¿no? En las veredas o en las aceras de la calle. El primer nivel de atención derivó This level complicaciones of care hacia niveles superiores con mucha refer dificultad, complications to así higher como level con of difficulty limitaciones and a attended low-risk pacientes que patients with vivían bajo limitations. riesgo. La limitada calidad de atención a las embarazadas The con limited quality of COVID-19 y a care las for lactantes pregnant no women solo with fue una, COVID-19 and severe también fue obstetric una realidad, complications en was also a particular reality, porque in algunas de las particular because some prevenciones of this care que antes de la pandemia that before the pandemic eran prácticas recomendadas para were nuestra política recommended de calidad, practices for good se quality redujeron care o dejaron de were practicarse reduced por or situaciones stopped particulares practicing relacionadas for con specific COVID-19. Por ejemplo, el situations due to acompañamiento COVID-19. For durante el example, parto prácticamente planning se during eliminó, delivery was almost la eliminated. descomposición Then en el parto, el apego precoz del bebé a the la madre después del early nacimiento, attachment, lactancia inmediata, breastfeeding, charlas sobre lactancia, psicoprofilaxis en el parto, se vieron psychoprophylaxis severamente were afectadas severely durante la reduced pandemia. De during tal the manera pandemic. que So si sumamos todos estos if we add aspectos en la all these primera, en la aspects of the segunda y en la first, tercera demanda, second, and third no nos delay, sorprende el hecho del we are not aumento surprised importante y that the severo de la significant mortalidad materna, increase in maternal crisis por mortality medida y de la was movilidad measured materna and extremadamente grave que no ha extremely sido medida near en el miss caso de nuestro país. Con mortality eso that had not been invito measured pues in a mi our colega, country. la Now I will doctora invite Maribel Illapa del my Ministerio colleague de Salud Maribel para que nos Iyapa from hable the Ministry of Health más sobre to las talk lecciones us que about the aprendimos en lessons esta that mesa. we learned Maribel, te cedo together. la palabra, por favor. Where you have the word, go Muchas ahead, please. gracias, doctor Jorge. Thank you, Dr. Muchas Jorge. gracias a Loras Cono por Thank you, realizarnos esta Doras Kono, invitación for the y poder invitation presentar and to be able to present esta this investigación que se realizó en Ecuador research carried out in en el tema de Ecuador salud materna, muerte materna en in tiempos de maternal COVID. death in the time of Para COVID. complementar ya toda la presentación de To la add to the metodología de presentation investigación que of se the realizó research methodology, con el doctor Hermida, voy a mencionar Mida, las I'm lecciones going to aprendidas y show some of the algunas lessons conclusiones learned aprendidas and y sobre conclusions, finalizaría el tema de and la we will investigación. Es importante conclude mencionar que our durante los research. It's momentos de important emergencia, to indicate that situaciones during de the riesgo, context of emergency, el ejercicio efectivo de los derechos de las the personas rights of women mayores y are niños, at risk, destacando uno que es el tema más importante, el which derecho a is la the most salud. important topic to the right of Y uno health. de los temas más críticos And one fue of the la critical interrupción de los topics servicios de was salud the sexual y interruption reproductiva en of el caso de la salud reproductive and materna, sexual health, el tema de atención maternal integral health de relación de services, género, lo que the derivó en gender aumento de mortalidad materna y neonatal, violence, temas de embarazos no intencionales, and la mortalidad por violencia, mortality due to el uso violence, de del virus de inmunodeficiencia the humana, entre otras treatment of HIV, patologías among sexualmente other transmisibles. sexually Las transmitted lecciones disease. aprendidas que nosotros nos One of the llevamos lessons es la learned importancia that de contar we've con planes had de is the prevención importance y of having prevención, contingency and porque los preparedness fenómenos de plans impacto for poblacional, como population son las impact pandemias, phenomena fenómenos such as naturalistas y pandemics, sociales, natural phenomena, para social esto no conflicts, ver reducido enfocar las políticas públicas to solo focus public al policies evento que está not sucediendo, sino only to the para tener event, but also disponibles las to atenciones en keep las otras the care available for prestaciones también que se pueden other brindar. services. Otra de las lecciones aprendidas fue Another of the que lessons learned al estar nosotros en el tema de la pandemia, that la during the política pandemic, sanitaria fue enfocada the al tema de la atención de las hospitalizaciones por COVID, en evitar was focused on los hospitalization due to contagios COVID que el and virus se to siga prevent propagando spread y of the generar un virus, entorno which poco generated propicio para la a atención poor environment en salud for materna, maternal neonatal, health care sexual y and neonatal reproductiva, care en la atención de and adolescentes, sexual niños and y mujeres. reproductive health Por lo in que es adolescents and women. importante, y el So it organismo is siempre nos dice, important contar con of mecanismos the para lesson la learned to regulación have mechanisms for de articulation gobernanza, mando of utilizado en situaciones de governance emergencia que eviten la or transmisión unified command on a emergency organizaciones situations to avoid dispersion, laborales, atomization of organizaciones y leadership, políticas fuertes. and the absence of Actualmente strong policies. nosotros estamos desarrollando This un moment, we are manual en salud sexual, developing salud a reproductiva y situaciones de emergencia con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas también que nos with va a the permitir United utilizar Nations Population herramientas Fund to have a tool como Ministerio de such Salud as a Pública manual para poder estar to preparados be durante prepared las emergencias. during the emergencies. Durante la pandemia por COVID, During the pandemic to uno the de los que COVID-19, pasó también es que el we sistema saw estructural de la that the atención en salud structural primaria system of care tuvo at que primary cambiar y level ser modificado, had to change and be modified, y la capacidad resolutiva también de and the este sistema, resolution capacity por of lo the que es system was affected importante para
So it is important for that to have plans to keep basic preventive and essential services, those essentials such as maternal, sexual, and reproductive health, highlighting prenatal care as a pillar to avoid obstetric complications. And if there are obstetric complications, we should make sure that they are taken care of in emergency as one of the basic strategies to decrease maternal mortality and neonatal mortality in this case. You also, the lessons learned during the pandemic was the communication. As Dr. mentioned during the pandemic, the structural system that we had in first level of care, where we had all the services in operation. During the pandemic, we need to change, and it's important to communicate the strategies that we implemented as a state to give continuity to these services. So one of the other reasons to ensure permanent communication mechanisms with the population using the services with the health personnel. The lack of information on changes in the provision of services was an important factor in the delay of accessing care. Next slide, please. Another of the lessons learned is prioritize mental health. The conditions of confinement, the fear of getting ill, hospitalization, and death. The uncertainty when all of us went through the pandemic had repercussions in mental health of the population. I am also going to include health professionals. So it is important to have sufficient trained human talent in the face of extraordinary demand scenarios and to ensure a budget and to pay attention to health and psychological state of professionals, recognizing their risky work. But it's important to put in consider mental health. Ensure the timely adaptation of scientific evidence to national reality and its timely dissemination to health workers. Doctor mentioned there were several standard documents that were issued to mitigate the effects of the pandemic. However, the promotion and training for health professionals to use as tools to mitigate the consequences of this emergency is important. Another of the lessons learned is strengthen first level facilities, the gateway to care for childbirth and minor obstetric emergencies. They are well equipped with supplies and medical staff, and they play a key role in the resolution and referral of patients, preventing hospitals from collapsing during emergencies. As Doctor mentioned, due to disease and death of health professionals, some facilities closed, and that resulted in the collapse of second and third level institutions. However, the plans before an emergency are important. Interinstitutional work as a fundamental pillar is also one of the lessons learned to reach relation, which is the final user of services. So the lesson learned is to rely more on civil society organizations at the regional, national, and local level to organize and optimize service delivery, strengthen health management at the community level, in relationship with traditional health, which are extremely important because they're close to the remote areas. And to end, during the pandemic, we all learned to work virtually, generating new ways of care. In regard, telemedicine was one of the things that we were able to implement to respond medical. Also was used in the strategies for the management and to talk about strategies during these virtual meetings.
That way to strengthen información telematics fiable en las services señales with de emergencia consider por available teléfono options in sin emergency acceso scenarios geográfico. in context of Eso es different lo que nosotros geographic les podemos access. mencionar en el marco Is de la what we can investigación que se share realizó following the aquí en research Ecuador. we did here in Muchas Ecuador. gracias por Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, queridos Thank you, dear Jorge y Jorge Maribel. and Maribel. Felicitamos al Ministerio de Salud We Pública del Ecuador congratulate y a la the UNFPA Ministry por of este estudio Ecuador realizado and the para inclusive UNFPA conocer no solo las that políticas implementadas, sino también it conocer los made those papeles policies desempeñados y available las and also responsabilidades learn de the opinion of y proveedores makers and de service salud. Esta providers iniciativa permitirá will allow abordar estos temas a partir to de las approach these necesidades que identificamos topics desde ellos starting from the y needs that estar we preparados identify para from them futuras and to be emergencias. prepared for future Realmente, emergency. la pandemia de COVID The nos afectó COVID-19 severamente en la pandemic entrega de los had a strong servicios, effect on mejoría en los service sistemas delivery and de therefore salud a nivel mundial, con the resultados world muy, health muy systems negativos en with poblaciones very con negative mayor results in vulnerabilidad. populations of Un great aprendizaje que vulnerability. tenemos y que nos In presenta este that estudio the es study que shows es us muy is importante contar con extremely planes. important No nos to have podemos agarrar plans. otras pandemias o otras We cannot epidemias be sin surprised by estar other preparados. pandemics of Tenemos que emergency contar without con being planes de prepared. contingencia, We need estar contingency preparados plans frente a and be posibles prepared against the nuevas possibility of situaciones como la new pandemia situations u such as otras, the ¿no? pandemic or También others. nos señalan y nos lleva a They also reflexionar pointed sobre la us importancia about de the trabajar todos importance juntos con un of working objetivo común, together with a common articulados, goal that in poder coordinar articulated manner no and solamente coordinating desde el nivel not central, only from the sino a central nivel level, federal o nivel but nacional y from the national regional, con level las or regional organizaciones level, the sociales, social con toda la organizations, población misma all que the está population at involucrada. large that is Para ello involved. también And for necesitamos that, contar we need to con un have plan de comunicación que a permita communication plan brindar that will allow información us to eficaz, offer información adecuada good a la information, población y adequate sobre information todo to the también a los population, and above profesionales de all, la salud o a los to the health asistentes sanitarios. professionals or the health Y teams. algo que Maribel And señaló, something that no Maribel olvidarnos de pointed la out salud is mental, not forget no mental solo de los health, pobladores, not only de of los the estados, population. todos In this somos case, afectados. we're Los all equipos de salud también deben health ser teams una also prioridad should be a en cuanto priority a salud in mental. terms of mental health. Realmente les agradecemos y We felicitamos really por este thank you and estudio. congratulate you for this study. Por supuesto que vamos a And of compartir la course, we're going to presentación share this en la página web presentation in our junto web con page el together webinar y with las otras the webinar presentaciones. and the other present. Muchísimas gracias, los felicitamos Thank you. nuevamente. Congratulations. Quiero que sepan que hemos recibido varias We have preguntas received y several saludos y questions and many felicitaciones por greetings and todas las congratulations ponencias for all realizadas the hasta el presentations momento. Y ahora made. nos va a tocar dar Now inicio al we're diálogo going to a start partir the de las dialogue from the preguntas que nos questions han hecho that llegar. have Entonces arrived. yo me voy a permitir So now compartir con I'm going ustedes to share algunas de with estas you some of preguntas these questions. que tenemos. Acá tenemos una. There's one question. Dice, la meta de la All región de of América the Latina y Caribe Latin American de Caribbean region 30 is muertes of less than 30 materno-infantales maternal deaths per nacidos vivos 100,000 implica reducir a live más de la mitad la borns razón de mortalidad implies materna. to reduce ¿Cuáles it son by las half. prioridades What are para the lograr y priorities acelerar to los achieve esfuerzos and en el accelerate área? the efforts Se towards that podría goal? decir que la Can subregión we say andina that the tiene Andean sub-region particularidades al has respecto. specific Por conditions favor, no sé, on these regards? Alejandra. Alejandra, perhaps? Y muchas gracias Gloria por la Thank you, presentación y Gloria, sobre for todo this muchas question. gracias a todos los participantes que ya he podido ver están All the conectados participants tanto that are connected por YouTube como por Facebook y by por supuesto YouTube and gracias por Facebook haber and for staying here and asking participado. the questions. Miren, estamos Well, totalmente claros que la región it is clear that América the Latina Latin y America también la región and Caribe the están Andean region enfrentando en este momento para are cumplir not sus at this objetivos moment que como in bien place to acabó reach de that narrar goal that el que hizo la as pregunta, nos implicaría llegar will a un imply número to de get 30 to a number of embarazadas seminizadas 30 deaths per feminizadas. Para eso, 100,000 como ya live lo inicié en births. mi presentación, para eso se necesita una reducción del For that, you need to 5,5% reduce en cada uno de los 5.5% per países que en year, este momento han and none of the iniciado y countries hablamos has reached, específicamente de los países del área and andina que son specifically los for que the más countries in ponen. the Andean region Como have decía en not. mi presentación, As I mentioned during my todos conocemos presentation, quiénes mueren we all know en of esta what región, women sabemos died quiénes in son las this mujeres region, que mueren and we en know esta who are región. the women who die in our Por region. eso, digamos, si tuviera And for que that, hacer
if we de had to prevención, do de the rule of prevención de three, acciones what are the prioritarias three de reducción priority actions that experimental. we should No tengo el implement? 3, pero vamos a decir el número 3. Let's say three, Implementar or para more than reducir three, las muertes to maternas. reduce maternal Lo death. primero sería First garantizar would be cuidados to obstétricos de guarantee emergencia que nos permitan emergency atender obstetric todas care, las emergencias obstétricas que, como ya all sabemos, those son emergencies responsables that, del as we know, are 50% responsible of o más del 50% 50% de las or muertes more than maternas. 50% of En maternal segundo death. lugar, garantizar Number acceso two, a métodos de guarantee planificación access familiar de to calidad family a planning largo methods that plazo are of funcionen, quality sobre todo porque and long sabemos que la duration, relación because we know existente entre the la reducción de las relationship muertes between maternas, the reduction of y creo que maternal la death, gráfica del colega de Chile that the graph from my nos colleague of muestra Chile, it was cómo very reduce la clear, muerte materna cuando se of garantiza maternal un método de death planificación familiar. is reduced when you have Como tercer punto, family tenemos planning que method. tener And una third, visión we need to have de desigualdad a y vision de of equidad e- cuando equi- hagamos la definición de estas when we políticas de do the reducción de la definition of maternidad. policy for reducing maternal Tenemos que ir mortality. a donde están muriendo We need to nuestras go mujeres y where women are focalizar dying. We need to y focalizar no solamente nuestra focus expertise y not nuestros only our conocimientos, nuestros expertise and recursos knowledge and para our atender resources, realmente so a we las can mujeres que concentrate mueren en those nuestras women calles, who como ya died lo in hemos communities mencionado that en we all sucesivas mentioned presentaciones, no solamente are las mujeres, not sino are las all the mujeres ones in the country, are in the niñas, rural los areas, afrodescendientes. in En un estudio que estuvimos American mirando women cerca a or rayos indigenous láser, se women. evidencia cómo la mujer negra en muchos See how the países black women in muere many of our 1.8 countries hasta 2 veces died. más que una mujer que no tiene The color de women pelo en su who's piel. not black, Tenemos que atender las necesidades de we las need mujeres to care for indígenas the y needs of tenemos the que atender indigenous a women las mujeres que están and the viviendo en los women campos de pobreza. who are Ahí in the debemos focalizar nuestras acciones. higher Así que si queremos una poverty realidad, levels. ahí están tres So we want a rule of acciones three. claves Those are a los three cuales clear apuntar actions that si we queremos can realmente llegar focus a if una we want to realidad reach y that goal, herramientas en el área. regional and Muchas world level. gracias, Alejandra, por Thank you, compartirla Alejandra, con for your nosotras. response. Now we have another Me one gustaría hacérsela a that I would Cristian. like to ask. ¿Cuáles Chris, son las principales what are the dificultades most surgidas important en la difficulties capacitación de los if recursos humanos in training por human la resources omisión de brindar in order servicios to offer especial en salud sexual y reproductiva special services enfocados in en la salud y bienestar de las reproductive and mujeres sexual antes, health durante y después de la in women gestación? before, ¿Qué during, and after diferencias nos gestation? podría What resaltar? significant difference experience could you highlight? Cristian. Un Christian, segundo. just give me a second. Sí, disculpa, que justo iba a atender un parto a la clínica. I'm going to take care of a delivery in the hospital, so I'm on my car right now. Bueno, por lo que entendí, ¿cuáles Well, son las mayores dificultades what are en the major la difficulties capacitación? for training? Yo diría que I would say siempre los that recursos son escasos, por lo tanto, resources are always hay que limited, priorizar so you have to cuáles son prioritize. las áreas que están más deficientes. What are the areas that have more Nosotros primero, deficiency? In primero Chile, tenemos what we've done is first buena data to have de good data los casos de of mortalidad the o cases datos of de mortalidad mortality and the materna que data nos of permitan saber severe maternal exactamente morbidity that would en qué allow us lugar to estamos identify peor where y are we cuáles doing son worse las and patologías what que are hay que the tratar de erradicar pathologies that we en need to cada try una de to estas reinforce conductas. for in terms of Eh, direct causes. los equipos son bastante The disímiles. teams Nosotros are nos damos quite cuenta different. que We desde realize una that capital, it's una not the ciudad, same a a, capital a city una ciudad or a que está city alejada, that is remotely located tienen menos where they ginecólogos, have falta de less matronas y los gynecologists, recursos less humanos midwives, es más and the human complejo. resources gap Por lo is tanto, greater. ese es un desafío, And that disminuir is esa a brecha de challenge to decrease that recursos gap tanto de in terms médicos of como human de, resources, en both su in caso, como physicians de matronas. and midwives. No es posible que existan centros que tienen Not un solo possible to have residente centers that have only en one resident emergencia that que has to tenga take que care of the emergency situations or atender emergency los cases partos y las and take care of cesáreas y deliveries, además emergencias cesareans, and ginecológicas. also gynecological Son, urgencies en itself, cambio, or hay otros centros los cuales tienen tres o centers that cuatro have 3 or 4 residentes residents disponibles, los cuales se on logran call distribuir en forma that can adecuada. distribute their Y lo otro es efforts que tenemos el adequate. sistema privado donde hay And un we also have the residente private que es system personalizado y where existe una it's matrona y un médico personalized and there's a planificador midwife and allí a que physician in planifican de charge forma of a woman individual y que in an eso abre individual una fashion, brecha and that importante en la atención significant y la gap desigualdad en la in atención. care and inequality. Por lo tanto, y lo otro que So ocurre es que
The other thing that we see that unfortunately, and I'm very clearly stating it, that training of the teams that are on call is the same in all the centers. Training, continuous training is quite poor. At some point, we use the LAN system with the following the Canadian system. We did it for some gynecologists in the small cities and had good results. The continuous training has been lost in time. I would say that that's a major difficulty, significant gap in human resources, in training and competition for these teams is not balanced, and training is not the same for all the residents and midwives. So in one place, you treat it like Dr. Perez, in another place like Dr. Figueroa, and everyone does different things, and the technicians and midwives have to do depending on the day, and there's no established protocols, and that affects the care, and we start seeing this problem. That will be the most important difficulty that we have identified. Muchísimas gracias, Thank you, querido Cristian. dear Una Christian. pregunta para Ecuador. A question for ¿Cómo Ecuador. incluir a la How comunidad to include en la the promoción de community la salud in sexual y promoting sexual and y reproductive health, consecuentemente en la reducción de la and also in the mortalidad? reduction of ¿Qué maternal death? estrategias recomendaría What strategies would you para la recommend discriminación for en against general por discrimination in edad, general etcétera, en reasons cuanto a for age servicios de salud reproductiva? in terms of Adelante, por favor. reproductive and sexual health? Cómo no, muchas gracias, Gloria. Thank you, Gloria. Let's see. Una cosa importante An important que thing considero that I consider should not no se debe olvidar be es que el forgotten enfoque de muerte is materna that no es the un enfoque maternal religioso death dedicado a approach la not capacidad only depends individual of the del individual médico o capacity enfermera que of the finalmente atienda physician or un nurse caso grave en that un takes hospital care o of en a un severe case segundo in a nivel. second or third level El enfoque es un hospital. enfoque de sistema, This approach en of donde the para lograr system resultados in order importantes to y have reducir important efectivamente la results muerte and materna, reduce todo un maternal death, sistema de salud debe the entire funcionar. health system should Desde el centro work de salud donde la from the mujer health tiene facility consulta where prenatal women has o prenatal que hace o deja de control, hacer planificación familiar, or where they have pasando por el family hospital planning, de going distrito through the donde district hospital su complicación obstétrica where the termina, obstetric complication is not hasta el hospital yet terciario. severe up Ahora, to the third level este hospital. sistema debe Now, incluir this la system comunidad. approach must Y aquí include the respondo con una community. pregunta. And A here I veces cuando respond the hablamos question. de, cuando When mencionamos la we palabra sistema mention de the salud, word health pensamos solo en system, médicos, en we think enfermeras. in physicians El and sistema de nurses salud only. A incluye a la health system comunidad, includes the incluye los community, usuarios includes the del sistema de users salud. of that Por health eso system. las políticas Therefore, the nacionales, por national ejemplo, policies, de for calidad example, en salud, las of, políticas nacionales de cómo mejorar of la calidad quality, en of how salud, to improve the quality of health, deben ser políticas que should be reconozcan la policies dimensión that individual recognize the de las fundamental role organizaciones de la of sociedad civil, the civil de las organizaciones de society mujeres, de organizations, jóvenes, women's varones, organizations, etcétera, youth etcétera, ¿no? organizations, De tal manera neighbors que organizations, sean incluidos so they a are nivel local, included at a especialmente local en la level discusión, in the primero en la discussion, identificación first in y the en la discusión identification and then the de los discussion problemas que afectan la of salud the de las problems mujeres, that affect especialmente en el the caso de mother's health, mortalidad materna, especially in y terms of sus maternal posibles mortality soluciones. and the Esto possible debe solutions. venir de una decisión Has to política come y de from una a political aplicación decision a todos los and the niveles de application at every colaboración level sobre el derecho que about tienen the las right organizaciones de la sociedad that the civil y los society, civil ciudadanos de society participar en la discusión rights de to cómo discuss, to atender sus participate in the problemas. discussion of how to deal with these issues. Muchísimas gracias, Thank you estimado very much, Jorge. dear Tengo otra Jorge. pregunta que la I voy a have leer another brevemente question y for dice así. all of you, and it goes this way. 95% de todas las muertes 95% of all maternal se dieron deaths en países de ingresos bajos y medianos bajos. were produced in Dentro de low-income estos también countries, existen brechas and que among cierran these, en la they have vida de gaps las mujeres de pueblos that leave originarios, women in of the original peoples vulnerables, in disadvantage afrodescendientes, or de bajos of recursos rural areas of económicos low y education económicos. level. ¿Qué se está haciendo al What is respecto? being done ¿Qué se in this tiene que regard? mejorar o What do we need implementar? to improve ¿Se or conoce promote? el impacto de la We know incorporación the de diálogos impact de saberes en of las políticas
dialogue of knowledge in sexual sobre la and reducción reproductive health de mortalidad materna for reducing maternal death? que engloba un This solo is a cuerpo. question Adelante, that por favor. Dejo any abierto one el of you, it is floor is open to anyone. Bueno, si quieres puedo comenzar yo, Well, Gloria, I can start para responder brevemente to esta give a brief excelente, answer to no this solamente pregunta, sino excellent excelente question. reflexión. La mortalidad materna, como bien Maternal mencioné, mortality, as I mentioned, desigualdad, is incluso the la most desigualdad bitter entre phase of los inequality, grupos even etarios in large con capitals, un cities, promedio de ingreso per cápita who have a per capita muy income elevado, como por that's ejemplo el extremely caso de elevated, Santiago de such Chile, as the en case of estos Santiago de casos Chile. donde We la see mortalidad areas materna, la where razón de maternal morir materna es mortality cuatro veces rate is mayor 4 times que en higher otros en otras áreas. than Y eso lo vemos other areas, básicamente and en that we todas nuestras see regiones. in En all el caso de of Santiago our de Chile, region. In the case felicito of de verdad Santiago de Chile, I la congratulate ponencia por el reconocimiento the de esta expresión, presentation of pero si nosotros this presentation, tenemos because acceso if a we data, y know esa that sería have mi the primera access to data, and recomendación, that would be my y first que podamos recommendation, tener una data that we can have disaggregada que nos permita visibilizar estas desigualdades, disaggregated porque data that como allow us decimos to siempre, visualize these groups, dicen muchos manuales de because Naciones as Unidas, lo que no many se United ve Nations no say, cuenta. what you cannot Entonces, see si it no doesn't podemos count. identificar So if we cannot quiénes son identify esas mujeres que están siendo who are dejadas those women atrás that are being en left términos de aside acceso a or servicios, behind in terms no of access podemos to hacer una services, intervención we won't be adecuada. able to do the adequate Entonces, interventions. visibilizar el dato To de las mujeres visualize the data indígenas, de la of mujer indigenous afrodescendiente, de women, la of mujer Afro-descendant women, of the desplazada, migrants, of the rural women, es and the fundamental poor, y hacer este estudio es extremely important, and indispensable to do para que this podamos study is realmente definir políticas extremely públicas important to que define, ya sabemos y que muchos de los que estamos aquí conocemos y lo hemos identify estudiado, those who are at definición de risk política pública, in order sabemos to define que hay public que policy. enfocarla We need hacia to este focus grupo toward de población those específico. groups. Muchísimas gracias. No sé si alguien más Thank you. quisiera I don't know if contribuir, Cristian, con another one would like alternativas. to add something. Creo que la respuesta de la I doctora think Corao that es the muy answer of Dr. clara Corral is quite y no, clear. yo creo que no No, puedo I don't have contribuir más allá de anything lo que to ella add. sabe. Gracias. Yo quisiera I would preguntarles like si to ask conocen la you if you incorporación de know la herramienta de the diálogo use entre of the saberes hacia el tool of trabajo sobre salud knowledge sexual y dialogue reproductiva in y terms of mortalidad materna. sexual and reproductive Esta health es una herramienta, es una tool herramienta que la OPS ha puesto a that PAHO disposición como has una made herramienta de available. comunicación It's a en la communication que tool se pone where a la persona de we manera put horizontal person in an y se horizontal construye desde fashion el and we conocimiento que ellos build tienen, upon the desde su knowledge that they have cosmovisión y and desde their su cosmovision. conocimiento se va construyendo la We start información building up que se brinda a the la población, information offered to the olvidándose del population, paternalismo que siempre nos forgetting ha this caracterizado paternalism that a has aquellos always seres que nos characterized us, that I know construimos what por you need vidas equivocadas or y you are creen que yo wrong, estoy bien. you're Yo estoy good, bien you're bad, and I'm good. definitivamente. So No sé si it's a la new tool, and I don't know si la if conocen o si you heard Maribel, about it Maribel or quizás you've been sí. able to use. Perhaps Maribel, you could say something about this. Perdón, tuve una interrupción de la I conexión was y no at a escuché esa parte. No, connection preguntaba breakdown. si I was asking la herramienta de if diálogo de the saberes ha sido aplicada en Ecuador, knowledge, en este caso de salud sexual y reproductiva. have you used this No, tool no for hemos aplicado knowledge nosotros esta of herramienta. original peoples? No, Gloria, we si haven't me used it. permites, Doctor, por favor. Yes. déjame Jorge. contarte los principios de la The herramienta de diálogo de principle of saberes this son tool of dialogue of universales para knowledge cada are población. universals. Acá en Ecuador, In hace Ecuador, muchos años, some years ago, there have muchas been experiencias importantes many significant sobre estos experiences principios, about en those el sentido principles, de in cerrar the las sense brechas que that existen todavía closing the gaps that entre still la exist práctica de los saberes between the tradicionales practice of o traditional las knowledge parteras tradicionales, of especialmente en traditional las zonas midwives, especially altoandinas de in Ecuador, the highlands donde la of región Of andina representa Ecuador. hasta hace no mucho un Until not too porcentaje long ago, alto de a los partos eran significant atendidos percentage of por deliveries were parteras taken tradicionales. care by traditional Existe midwives, una brecha muy and there grande was a large entre gap ese tipo between de atención y that la type of atención care formal and en las formal care instituciones. at the Los institutions. esfuerzos que ha hecho el Ministerio de The efforts Salud made by y the las Ministry entidades of sociales han Health sido and Social importantes Security have been para important, pasando esos principios del that diálogo by de using saberes, those generar principles of knowledge campañas de dialogues to comunicación y de
establish coordinación communication bridges, entre la coordination acción bridges de los agentes between the tradicionales de actions of salud traditional en la health atención materna y los sistemas actors occidentales. and Es the una práctica Western que systems, demuestra and that has allowed that in many que of desde these Ecuador la island situación de salud provinces, the materna ha situation of mejorado. maternal health has improved. Sí, muchísimas gracias. Thank you very Exactamente eso much. se That's trata exactly the y point. muchas gracias. Yo creo que muchos han sido los I think esfuerzos that que han many realizado efforts nuestros have been países, done by sobre our todo pues countries, nosotros los andinos que especially tenemos with the Andean countries, mucha población y a diversa lot población of original diverse y populations, somos or parte de original ese de todo. populations, and we are Entonces, part of a whole. Alejandra, adelante. Alejandra, go Y ahead. también acotar que hemos nombrado varios And conceptos, also las tres indicate deudas de deuda médica, that y la primera deuda que es que la persona identifique the person has to una identify alarma que vaya an dirigida alarm a una complicación. towards a complication, Ese reconocimiento por parte de la that comunidad de que recognition by the existe una community señal de that there alarma is a solo se puede signal of resolver alarm con comunicarse. can only Entonces, be yo me built with a atrevería a decir que community. para So I will solamente dare to el say ejercicio de la that premisa temporal, in the si no first hacemos un delay, trabajo con las if we don't comunidades do y los an trabajadores effort somos una de esas and the herramientas, es prácticamente traditional imposible que knowledge se is atienda in la the primera tool, demanda. it's important to take care of the first Independientemente de delay. sus I tradiciones. just wanted to reinforce that. Muchísimas gracias. Y hay Thank una you. última pregunta There's que a me final gustaría question that plantear. is Fíjese, open to ¿qué all of you. It says, representa la ilegalidad del aborto para la what situación de about the mortalidad illegality of materna en abortion la has región de to do with Centroamérica the y el Caribe? maternal mortality in the region Con of esto Latin cierro America ese and the bloque de Caribbean? preguntas. And with this, we will close the Bien, block para of hacer la questions. última pregunta, Well, está compleja. the complex Este, question. sí. Bueno, por Well, eso el Fondo de Población de las Naciones Unidas the tiene United una clara Nations respuesta, Population en Fund el has a clear sentido de response que in the es sense fundamental garantizar una we, atención de calidad we need to en los casos guarantee de a atención care postnatal, of quality independientemente de la causa por la que regardless haya sido of the interrumpido el aborto. cause Se debe of the garantizar la abortion. atención de calidad de We esa mujer guarantee que quality llega care en with esa quality for situación. that woman Eso es lo that primero. comes in that Nunca negar condition. servicio y garantizar un servicio de Never calidad neglect para la atención service. post-aborto. En segundo lugar, en aquellos países en donde la legalización, en donde hay, no solamente que esté legalizado At this la moment, we maternidad, are concluding the muchos de English estos países, Colombia, Perú interpretation of this meeting. y Argentina. Pero en aquellos países donde hay de alguna manera algunas excepciones en materia de interrupción legal del embarazo, garantizar que esas medidas realmente se apliquen. Y de ahí corresponde a los servicios de salud y a los mecanismos del Estado que cuando existan esas excepciones, pues realmente la mujer tenga acceso a una interrupción legal del embarazo. Y en términos de la garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, pues la autonomía de la mujer es uno de los principales valores con los cuales se cuenta para garantizar una salud sexual y reproductiva de calidad, y ahí hablar de la importancia del acceso a métodos de planificación familiar modernos, que al final del día reducen la incidencia de abortos en nuestra región. Entonces, educación integral de la sexualidad, acceso a métodos de planificación familiar y acceso a cuidados integrales, abortos, son fundamentales si queremos reducir la muerte. Muchísimas gracias. Yo quisiera pedirles ¿Sabes? que, Cristian, dime. No, que quería acotar solamente, absolutamente de acuerdo con la doctora. Bueno, estoy un poco limitado porque soy profesor de la Pontificia Universidad Católica, pero voy a decir lo que quiero decir. Ya, porque nosotros estábamos esperanzados en que la ley de las tres causales en Chile del aborto, que causa el uno, pudiera haber impactado enormemente la disminución de la mortalidad materna. Eh, y la verdad es que no ha sido así hasta ahora, no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Eh, de todas las pacientes o de las mujeres que decidieron no interrumpir por alguna patología materna que pudiera causar la muerte, solamente una falleció, y al revés también, de la que interrumpió también solamente una murió y se consideró muerte materna. No hay más muertes en relación a eso. Pero sí nos parece que, independiente de que no hayan muertes, el acceso y la educación de las mujeres a la planificación familiar
y tener esta autonomía de poder decidir qué hacer con su cuerpo y con su organismo en forma independiente, es un paso que tenemos que dar en algún momento y que estamos en deuda. Me parece que no podemos solamente pensar en aborto y mortalidad, sino que aborto es un problema mucho más grave que eso. Eh, Cuando uno habla de aborto, habla no solamente de mortalidad y de la morbilidad, sino que está detrás de eso hay un problema social muy importante porque no ocurre o ocurre principalmente en una población en la cual ha tenido dificultades a veces para acceder a esta planificación organizada y de buena calidad y segura. Así que ahí nosotros tenemos una deuda pendiente también. Muchas gracias, Cristian. Ahora, para ya cerrar el webinar, en un minuto, ¿qué mensajes dejarías final, Alejandra? No dejar a nadie atrás en las estrategias de reducción de mortalidad materna. Gracias. Jorge, en un minuto, ¿qué mensaje nos dejarías? Concentrarse todos los esfuerzos. Sabemos cómo reducir la mortalidad materna, no hay ningún secreto, pero hay que concentrarlo allí donde están las mujeres más vulnerables. Gracias. Cristian, en un minuto, ¿cuál sería Eh, tu mensaje? sí, me parece que no da lo mismo dónde, cómo nacer, que no da lo mismo cómo y dónde se controlan los embarazos de nuestras mujeres y tenemos una deuda pendiente para poder resolver los problemas de equidad que existen eh, en nuestra población, que aparentemente son lo mismo que ocurre en Santiago, en Chile, en Perú, en Venezuela, etcétera. O sea, es- tenemos que resolver este problema de equidad que existe, que está ligado a otras situaciones, no solamente de pobreza, sino que de acceso. Así que me parece que estamos en deuda, es un problema de salud pública, claramente, la mortalidad materna. Muchísimas gracias, Cristian. Ahora agradecemos las preguntas realizadas. Algunas no hemos alcanzado a responderlas por horas del tiempo, pero las tendremos en cuenta para futuros temas y futuros webinars que vamos a desarrollar. Valoramos mucho la participación e interés de todos los que nos acompañan semana tras semana. A nombre de la doctora María del Carmen Calle Dávila, que como bien saben, ella se encuentra en Surinam y no puede en este momento estar presente. Les reiteramos el agradecimiento a las excelentes ponencias del día de hoy. Hemos recibido muchas felicitaciones en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Corao, doctor Bremen de Mucio, doctor Cristian Figueroa, doctor Jorge Hermida, magíster Maribel Illapa. Muchas gracias a todos los que participan semana tras semana, así como un agradecimiento especial al equipo de Loras CONU y a todas las personas que han participado en esta actividad, que ha sido posible gracias al compromiso con la integración andina y con la integración latinoamericana. Muchas gracias entonces y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.